ഓക്കെ ലെറ്റ്സ് ഡു സം റാങ്ക് പുഷ് ഗൈസ്. വൈകുന്നേരം 1v1 കളിക്കാം. കുറച്ച് റാങ്ക് പുഷ് ആയിട്ടൊന്ന് ലാസ്റ്റ്. ഇങ്ങനെ അടിച്ചാൽ ഈ നായി തടുക്കുന്നത് സമ്മതിക്കുന്നില്ല. ഒന്ന് കുയിറ്റ് കിട്ടും ഗൈസ്. ഒന്നും തീരുന്നില്ല. നാളെയും കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ തീരുമാനവും. 800 എത്തണ്ടല്ലേ. ഇതെന്താ ഇങ്ങനെയൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നവൻ? The noise is just about reaching a crescendo here as these two sides get ready to lock horns. This is football at its finest. Against Manchester United. There's nothing quite like match day, especially here. This crowd doesn't do ordinary, and we should be in for something very special. So it's away we go then. The midfield three, Peter, I think are going to be key in this lineup because it's a very expansive system. Yeah, it certainly looks a very front-footed approach. It is, and with the front three, especially the wide men running at and beyond the defence, there's going to be an awful lot asked of the midfield. They have to supply those balls the attack can run onto, while at the same time maintaining the team's overall shape by നേരത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞാലേ എനിക്ക് നേരത്തെ പോകേണ്ട ഒരു ആവശ്യമുണ്ടടാ. അപ്പം എനിക്ക് കളിക്കാൻ പറ്റില്ല ചിലപ്പോൾ, അതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇന്നാണെങ്കിൽ ഇന്നാണെങ്കിൽ ഫൈനൽ ഡേയും അല്ലേ. അപ്പോൾ രാവിലെ തന്നെ ഇത് കളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ I think it's only right for me to respectfully acknowledge
Fabio Cannavaro as being a little giant. They're not the tallest of centre-halves, but amongst the most commanding. Yeah, and whatever he lacks in height, he makes up for in other areas. Anticipation, timing and അയ്യോ tactical intelligence. They're all top ഡിവിഷനാണ് class. ഡിവിഷനാണ് ഡിവിഷൻ ലാസ്റ്റ് അല്ലേ ഒന്ന് പുഷ് ചെയ്ത് നോക്കാം എങ്ങാനും എന്തെങ്കിലും കിട്ടിയാലോ Passes coming off in quick succession here. Oh, he's going to be disappointed with that. എങ്ങാനും ലഡു അടിച്ചാലോ Positioning was spot on. Knocks it out wide. Looking for the run. Deflected behind. ഇല്ല ഒരു ട്രൈ അല്ലടാ Arsenal with their first corner. The first in the game for either side, actually. And he gets rid in a hurry. And now they can spring out of defence. Well, that had the makings of something quite promising, but it's fizzled out into nothing. എയർ ബോൾ ഉണ്ടായിരുന്നത് Kimmich. De Bruyne. Manchester United looking to pass their way through. It's Kimmich. ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞ കളി ടോട്ടൽ സീനില്ല Yeah, we see this so often these days. It does demand an awful lot of work rate and of course the discipline, because it has to be with everyone. It can't be with one or two. If that starts happening here, it'll just fall away. Yeah, and there are so much of them, but of course the returns can be terrific. Marquinhos is very much of the non-shall-pass school of defending. He's had it taken off him. എല്ലാവിടെയും അവന്മാരുടെ ആൾക്കാരാടോ എങ്ങനെ ഇട്ടാലും അവിടെ അവൻ്റെ ആൾക്കാരുണ്ട് പക്ഷെ നഖവും വെട്ടിയില്ല F2P ടീമിൽ LA 1 match വിൻ പണ്ണ് 2P டீமில் 1 match வின் பண்ணு எங்கே ப்ரோ ரேங்க் புஷ் பண்ணிட்டு இருக்க ப்ரோ லாஸ்ட் டே இல்லையா இன்னைக்கு 1v1 கிடையாது ப்ரோ ஓன்லி ரேங்க் புஷ் தான் Need to play with more courage in the second half and a lot more intent. So they head in no further forward. The score here still 0-0. So we're straight back at it at the start of the second half. So neither side has yet broken. ranked 1 win பண்ணனுமா ஓகே ப்ரோ அது பண்ணலாம் ப்ரோ ட்ரை பண்ணலாம் ப்ரோ I am not a pro player but I will try bro. തേങ്ങടാ നഖം വെട്ടിയില്ലടാ എനിക്ക് കയ്യൊരു Kimmich. Well, they continue each to cancel the other out. Well, Peter, just see here how a lot of the attacking players aren't dropping back anymore. And that means just one thing, I suppose. Yeah, they just simply want to engage the counter-attack. And here's Mohamed Salah! Oh, fine stop from the keeper. Mohamed Salah really must be thinking what he has to do to score there. Little pass back. Well, that's a little loose. This is Batistuta. Neymar has an approach to the game which is pretty much shoot on sight. Tries to play it through and reclaimed it in a trice. Adams did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. അയ്യേ എന്ത് പാസടാ കൊടുക്കുന്നു എനിക്ക് കളിക്കാൻ അറിയില്ല എനിക്ക് Saw that coming. That's great positioning, so good from him. He won't be happy with that one. A deeply frustrating game so far. Certainly in terms of the scoreline, it remains 0-0. Now it's Neymar. Oh, facing up to his adversary. This is a formidable matchup. And it's Neymar. And this is De Bruyne. Oh, well played, well played. He can get that clear. Well, there's no doubt that they want to win this, Peter. They'll have to maintain
the energy and dynamism until the very end, though. Oh, it's a promising build-up. There's plenty of really nice. And that is ഓ ഗോളി ഇല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം ഞാൻ ഓസിലെ ഹൈഡ That is Tuta. Clearly, ഞാൻ എത്തില്ല ഗൈസ്. ഇങ്ങനെ കളിച്ചതിന് ഈ പൊട്ട കളി കളിച്ചതിനെ ഞാൻ ഈ അടുത്ത കാലത്തൊന്നും എത്താൻ പോകുന്നില്ല. അതാണ് വിഷമം. ഞാൻ കുറച്ച് ചേഞ്ചസ് അടുത്തോട്ടൊരു സ്ക്വാഡ് കംപ്ലീറ്റ് മാറ്റിയിട്ട് പുതിയൊരു ടൈപ്പിൽ ഇറക്കാൻ പോകുന്നു. എനിക്കിട്ട് കാര്യമില്ല. Astro Gaming, hi bro. Substitution for Arsenal. Junaid Ashmil, hi bro. corner number 2 then. Number 8, Rivaldo. Number 15, Neymar. Number 24, Mohamed Salah. Number 4, Marquinhos. Coming on the field, number 22, He gets big. number Amir Sohail, hi bro. well, there wasn't too much wrong with his effort. He needs to get on the ball again. And ഫ്രൈഡേ ലൈവ് ഇല്ലേന്നാ ഉണ്ടാവും. എന്ത് പറ്റി? Messi. Number 9, 1v1 ഇന്നില്ലടാ. ഇന്നിപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ഡേ അല്ലേ. എന്തെങ്കിലും റാങ്ക് പുഷ് ചെയ്ത് എന്തെങ്കിലും ആവാൻ പറ്റുമോ നോക്കട്ടെ. the stands now are very audible. Plays one through. Oh, that's fabulous. Oh, nice touch. I think we might be done here, Peter. I don't see there being enough time for them to try again. And that interception was most necessary. That was well played, well stopped. And that is that. ഡ്രോ. So we finish as we started. Try as they might, neither was able to break through. ഇങ്ങനെ കളിച്ചാൽ ശരിയാവില്ല. കുറച്ച് പവർഫുള്ളായി കളിക്കണം. ടീമൊക്കെ ഒന്ന് പൊളിച്ചെടുക്കട്ടെ. ഫസ്റ്റ് ഇവരെ ഇറക്കാം. ഇല്ലടാ 1v1 ഇപ്പോൾ കളിക്കുന്നില്ലടാ. ഞാൻ റാങ്ക് പുഷ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകടാ. ഇതെന്തെങ്കിലും ഇന്നിപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ഡേ അല്ലേ. ഡേവിഡ് ഡെഹയെ കിട്ടുമോ നോക്കട്ടെ. എങ്ങനെയും കിട്ടിയാലോ. ചിലപ്പോൾ 10 ലക്ഷത്തിനുള്ളിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഡേവിഡ് ഡെഹയെ കിട്ടില്ലേ. ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കട്ടെ. ഇതൊക്കെ പിന്നെ ഇന്നൊരു ദിവസം എന്നോട് ക്ഷമിക്കൂ ഗൈസ്. 1v1 ഒന്ന് കളിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡേവിഡ് ഡെഹയ്ക്ക് പുഷ് ചെയ്യാൻ സമയമില്ല. എങ്ങനെയത് റാങ്ക് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലെത്തണം. 10 ലക്ഷത്തിലെത്തിയാൽ എന്തെങ്കിലും കാര്യമുള്ളൂ. അമ്മ ചേഞ്ച് ആക്കാം. അപ്പോൾ കളി സെറ്റാവും. ഞാൻ അതായിരുന്നടാ. ഞാൻ എന്നോട് മാറ്റിയതാണ് കളിക്കാൻ പറ്റാതായപ്പോൾ. അതിലെനിക്ക് പാസിങ് ഓപ്ഷനൊന്നും ഇല്ലാത്ത പോലെ ആയിപ്പോയി. പിന്നെ മാറ്റിയതാണ്. ക്യുക്ക് കൗണ്ടർ കളിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ അതിലാണ് കളിക്കുക. 4-2-2-ലായിരുന്നു ഞാൻ കളിച്ചിരുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഇതിൽ കളിക്കും. ലോങ് ബോൾ കളിക്കാൻ പറ്റില്ല. ലോങ് ബോൾ കൗണ്ടർ So bringing on expectation, emotion. The game yet to kick off. The excitement already palpable. Well, the stage is set for a stirring showdown here. The supporters in great voice, and there's a real sense of anticipation in the air. Game on. Well, we're underway. Well, Jim, the name Albert Ferrer is certainly familiar to English football fans of a certain vintage. Yeah, and he's remembered with a great deal of affection as a pacey and tough tackling defender who always gave his all. And was a bit of a character. He was. Well, that looks a decent ball. Oh, lovely feeding is such a good mover. Oh, good read. ഇവന് പാസില്ല. വെട്ടി Well സുട്ടക്കി. stopped. Kimmich.
shot could be on. Kubo! Well, now and again. Oh, Manchester United! Manchester United take the lead. De Bruyne at his razor-sharp best there. That's really good anticipation too, Peter. Just instinctively knew where the ball would be and where he needed to put himself. I doubt very much that this was in the script. Cafu is very much the model of the modern-day fullback. Well read, nice interception. Well, quality clearly deserted him at the crucial moment. അടിക്കായിരുന്നു അല്ലേ? Didn't seem to get enough on the pass, Peter, did he? Rashford going full tilt down the left. Kimmich. Rashford. Oh, well played, well played. Manchester United really do like their passes from deep, Peter. Making good use of that quarterback position, aren't they? Yeah, but this is a system that... Oh, shooting chance! Good run. Batistuta, come on, dude. Where it stopped. I think the manager's reactions here sum it up perfectly. He fully expected that to go in. കാട്ടാക്കടയോ ഞാനോ? Manchester United with their first corner, the first in the game for either side, actually. Backward it goes. India have the chance to go the other way. He's a sharp little ball here. It's a promising position. Neymar's cross. And he's taking no chances there. And he's there to retrieve it. In again. Otto attempts a clearance. Bale is always playing with one eye on the spectacular. And it's Pedri. Now it's Rashford. Looking to go deep. Maldini gets it away. And he's only too happy to take that back. Manchester United really should be happy to let this half run out now and go again second. Now it's Batistuta. He's got away. Oh, that's well spotted. Kubo. Oh, that's a foul in a dangerous area. ബ്രോ കളിച്ച് വിത്ത് മീ ഇതടാ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ഒക്കെ കളിക്കും. ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ഇല്ലടാ, ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ഉറങ്ങായിരിക്കും. മിനിമിലിശ് കളിക്കടാ, നമുക്കത് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് റെഡിയാക്കട്ടെ, എന്നിട്ട് നമുക്ക് മിനിമിലിശക്കൊക്കെ പോവാം. Chance here, what can they make of it? An opportunity then to pull clear here. Kimmich. Out towards the flank. That's a throw. And it's Kimmich. Looking for the run. 1 minute added time. He's picked his way through. And this is Neymar. Cafu looking to run onto it. Firmly met. Referee's had a look. എയർബോൾ അണ്ണൻ ഫുൾ എയർബോൾഡ് ആളാ. തോര എയർബോൾ ഇടുന്നു Just the one goal. It's still anybody's game. ബ്രോ. എൻ്റെ ഫാരൻ ജയിച്ചാൽ 45 minutes. സബ്ബ് കൂട്ടിത്തരാന്നോ? Got hit with that good sucker punch, but I don't think എൻ്റെ ഒപ്പം ജയിച്ചാന്നാണോ? ഇല്ലടാ, ഞാൻ 1v1 കളിക്കുന്നില്ലടാ, give his team a lift during the break, and they should still be. ഇപ്പോൾ കളിക്കുന്നില്ല. ഞാനിത് റാങ്ക് പുഷ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. എനിക്ക് ഡേവിഡ് ഹെയ വേണം, The crucial breakthrough. ഇല്ലെങ്കിൽ പണി കിട്ടും. കാരണം കോബൾ അടുത്ത സീസൺ ആകുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഡൗൺ ആവും. എനിക്ക് അടുത്ത സീസൺ From your break, you've missed very little of the Donadoni! റാങ്ക് നല്ലോണം പുഷ് ചെയ്യണം അടുത്ത സീസൺ. Safety. ഞാൻ 1v1 കളിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ലോബി ഇടും, Good steal. He just എന്നിട്ട് read it. De Bruyne. That pass isn't the best. Now, can they get him away? And this is Neymar. It's Neymar! It's run loose. Who's going to get there? He's done very well to get ഇപ്പോൾ ഇന്ന് 1v1 ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് കുറവാണ്. കാരണം എനിക്ക് കുറച്ച് നേരത്തെ പോകണം, പിന്നെ എനിക്കിത് തീർക്കണം. ഈ സാധനം ഇന്നും കൂടിയല്ലോ, നാളെ ഇത് മാറും, വീണ്ടും മാറും, ഡിവിഷൻ ആദ്യം തൊട്ട് തുടങ്ങും. അപ്പത്തിന് എനിക്കിതൊന്ന് എന്തെങ്കിലും ഒരു തീരുമാനമാക്കണം എന്നുണ്ട്. Neymar plays it short. He's cut it out. Manchester United are looking to go forward now. He's played it back.
And that interception was most necessary. He read that really well and stopped it. Kimmich. So Jim, is that the manager telling the forwards that they must stay forward for now? Well, I think he just is concentrating on the shape here, and he wants them to press as high as they can. And Real chance! Your impression so far, Jim? well, I'm inclined to feel that if I was in that dugout, I'd want the players to get on the front foot and grab another. Just try to make this one safe. And here's Kubo. Shoots! He's got a goal! Two to the good, and they are purring. Absolutely purring. And a trademark move ends with the inevitable classy finish. Look, if you want to be effective on the break, then the key element is always pace. That's what really rips defences apart, and it's difficult to find an answer to it when it's applied like that. മെസ്സി അയാളുടെ 2 ദിവസം എവിടെ പോയടാ? എക്സാമാ? ഫുൾ എക്സാം പരിപാടി. Comfortable. You can really sense how important this goal was for them. They needed it, now they have it. Otto is looking to influence the game from out wide. And he's picked it up out wide. Played in deep. Easy enough for the goalkeeper. ഷബി ഹായ് കാർത്തി, ന്യൂ നെക്സ്റ്റ് ഫ്രണ്ട്ലി ഇല്ലടാ. അത് കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കടാ. റാങ്ക് പുഷ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എങ്ങനെയെങ്കിലുമൊക്കെ റാങ്ക് പുഷ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ട്. എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒരു ഡേവിഡ് ഹേ കിട്ടിയാലോ എങ്ങാനും. Done delicately. And it's been played through. Well cut out. No margin for error there at all. Kubel gets it away. Aims beyond the defence. മറ്റന്നാ തുടങ്ങുമ്പോൾ മറ്റന്നാ ഫുൾ പഠിക്കും. പഠിത്തം. Neymar is offering some sort of an apology there. Clearly is miffed, having made the run and not get picked out. Now it's Neymar. He's had it taken off him. Indicated. That's been intercepted. That's great positioning, so good from him. Can he get on the end of this? Takes a shot! And he's really put himself on the line here. ഇപ്പൊന്നും മാറ്റൊന്നും വേണ്ടല്ലോ. ഫുട്ബോൾ എഡിറ്റ്സ് ബ്രോ. ഹായ് ബ്രോ. It's their second corner of the game. Coming on to replace him is number 13. There's the header. ഗോൾ കീപ്പറിനൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട്. Referee looks at his watch and blows his whistle. Manchester United can reflect on a job really well done. Superior tactically, physically. ഐ വോൺ ബ്രോ. എന്താ ബ്രോ ജയിച്ചില്ലേ? ജയിക്കാനും പാടില്ലേ? എന്താണ് നിന്റെ ഭാഗ്യമാണെന്ന് വെച്ചോ നീ. ആദ്യത്തെ കളി ഡ്രോ ആയി, രണ്ടാമത്തെ കളി ഇപ്പോൾ ജയിച്ചു. റാങ്ക് പുഷ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഇന്ന് എങ്ങാനും ഡേവിഡ് ഹേ കിട്ടിയാലോ, ഒരു ഹോപ്പ് കിട്ടും എന്നൊരു ഹോപ്പ് ചെറുതായിട്ട്. 1800 എങ്ങനെയെങ്കിലുമൊക്കെ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയെങ്കിലുമൊക്കെ ആയാലോ. പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. നോക്കാം, മൂഡ് പോലെടാ. ജയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക അങ്ങനെ പോകും. ഇനി വീക്ക് ആരാണാവോ നല്ല കാർഡായാൽ മതി. നെക്സ്റ്റ് വീക്കോ മീൻസ് ഇതിൻ്റെ ഡേവിഡ് ഹേൻ്റെ പകരം മറ്റേതിലോ കിട്ടുന്നതോ? നെക്സ്റ്റ് ഡിവിഷൻ 1 ഡിവിഷൻ 1 ആയി. കൺഗ്രാറ്റ്സ്ഡാ. ഡിവിഷൻ 1 ആയാൽ 5 lakh ആണ്. എന്നാൽ കുഴപ്പമില്ല. ഇപ്പോൾ എത്ര റേറ്റിംഗ് ഡിവിഷൻ? 1600 എത്ര 650 എന്തോ.
ഒരു 150 പോയിൻറ്റും കൂടി വേണടാ. ഒരു 5-6 കളി അടുപ്പിച്ച് ജയിക്കണം. 6 കളിയൊക്കെ അടുപ്പിച്ച് ജയിക്കണം. 6-7 കളി അടുപ്പിച്ച് ജയിക്കണം. എന്നാലും എത്തുള്ളൂ അവിടെ. ഓ ഫസ്റ്റേ ശോകം. It's hard to ignore this guy, Mike Maignan, Peter. You don't normally pick a goalkeeper as a potential match winner, but I think his consistency has to allow him an exception, because I think he's just very solid in all aspects of his game, and he has a great relationship with this defence. Yes, getting the best out of him will count for so much. Oh, shooting chance! He's still in it all right! Well, once more, it's him, and we can't be surprised because his instinct for doing this is incredible. Look, that was a technical interaction of great football. That has gone down a treat. So the game's first significant moment, and it's come earlier than perhaps we anticipated. That has earned a reprieve for the time being. Now it's Batistuta. No way through. Well, that had the makings of something quite promising, but it's fizzled out into nothing. And that is a little undercooked. That has ended up in no man's land. Now it's Batistuta. Now it's Bale. They've got to make this nice and quick. Well, the idea was a good one. The execution of it, not quite so. Clearly is miffed, having made the run and not get picked out. Now it's Batistuta. Nicked it back promptly. Looking for the run. Manchester United do seem to have a very clear game plan here, Jim. Yeah, they're set up to play those long balls from deep, Peter. The front men have certainly been busy making the runs beyond that defence. Well, it's a tried and tested formula, okay, but very demanding too. Well, you need your boys up front to work extremely hard, and you need to get the passing right as well, of course. Lowell and a real chance now. And he's there to belt it away. That is a brilliant interception. Kimmich. So just a one early goal to report so far. And the score is 1-0. Good running, strong and purposeful. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. Now it's Kubo. ഉപനൊക്കെ അടിച്ചു ബ്രോ. ചേഞ്ച് കമൻട്രി ഏതാ പിന്നെ വേണ്ടത്? അറബിയോ? കമൻട്രി ഉണ്ടല്ലോ. കമൻട്രി ഇല്ലാതായപ്പോഴാണ് ആൾക്കാർ പറഞ്ഞിരുന്നത് ബ്രോ കമൻട്രി വെക്ക് ബ്രോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട്. And it's Damian. Cross in, looks like a good one. Rodri is there and he can get that clear. Stojkovic. That has been cut short. And that is as far as they're going to go. എല്ലാവിടെയും ആൾക്കാരിട്ടിട്ടന്മാർ. Lewandowski. Kimmich. And it's Damian. There will be 1 minute added time. Short changes him with that pass. Oh, good looking ball. And it's Kubo. And we hit half time. Bro, play haram ball no. No bro, I don't play haram ball bro. It's haram. Anybody's game here. Yeah, I like the fact that there was a genuine flow to this game as well as intent. ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചാൽ എല്ലാത്തിൽ നിന്ന് കുറച്ച് പഠിച്ചു. ഹറാം നോ ഹറാം. നോമ്പാണ് ബ്രോ, നോമ്പാണ്. നോമ്പിന് എങ്ങനെ ബ്രോ ഹറാം ബോൾ കളിക്കാം നമ്മൾ? If you have just joined us, well, we've just begun the second period here. A solitary goal, that has been the crucial difference. Manchester United have reclaimed it. Played into space out wide. Kubo is onto the... Can he finish? It's in! എടാ റാങ്ക് പുഷ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കടാ. എടാ അതൊന്നും നോമ്പായതുകൊണ്ടൊന്നല്ല, ഹറാം ബോൾ എന്ന് പറഞ്ഞ മീൻസ് കളിക്കാത്ത എനിക്കിഷ്ടമല്ലാത്തതുകൊണ്ടാ.
the screws. എനിക്കിഷ്ടമല്ലാത്തൊരു കൈൻഡ് ഓഫ് പ്ലേ ആണിത്. Where they want them. He's a sharp little ball here. Incentive set and incentive met. Now they've got to take it on another level. They're trying everything to subdue him here. Yeah, better communication and lots of contact seems to be the route to quietening him down now. Just about up to the hour now. Oh, it's Batistuta. ടിസ്റ്റൂട്ടേ That vicious ball here. Well, they've got it again. Odo is looking to influence the game from out wide. Now it's Kubo. That will annoy the manager. They're making themselves too predictable here. No, not quite on the same wavelength. Baresi gets good distance on it. Now that looks a decent ball. Tries a shot! And he's managed to get rid. Closing in on goal. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. And that's been won straight back. De Bruyne. Kimmich. That's a good run down the left. അയ്യേ എന്താ എയർ ബോൾ ഇട്ട്? And that's a simple one for the keeper. Well, I'm not quite sure he needed to hold up play quite as much as he did then. A couple of his teammates were very annoyed. സബ്ബറക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലല്ലോ. Stojkovic. And that could set him on his way. Adams promptly onto that, and that is that. No way through there. 5 minutes left on the clock. ബാറ്റിസ്റ്റൂട്ട Well, that's a key interception. Kimmich. പവർ പിടിച്ചിങ്ങനെ നിൽക്കുക ഫ്രണ്ടിൽ. And it's Stojkovic. And that pass just didn't quite work. There will be 1 minute added time. 1 minute to add according to the board. And that's it. Manchester United can... Okay guys, ഒരു മിനിറ്റ് വെയിറ്റ്. Having been the better side here. Certainly more results driven as they went about their business in an efficient manner. Batistuta voted man of the match and deservedly so. Kindly stay seated during the match. Your reflections then, Jim. Manchester United definitely impressing me here, especially the way that attack clicked. Whether it was link-up play, running in behind, this has just been a great day at the office. Many thanks to Jim. ഞാൻ പോട്ടെ ലൈവ് ഉണ്ട് എക്സാം. ഓക്കെടാ കണ്ടുപിടിക്കും പോയി പഠിക്കും ആവശ്യം പോയിട്ട് നല്ലപോലെ എക്സാം എഴുതും. ഫ്രണ്ട് മാച്ച് ഇല്ലടാ, ഞാൻ റാങ്ക് പുഷ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കടാ. റാങ്ക് പുഷ് അത്യാവശ്യമായിട്ട് ചെയ്തല്ലേ പറ്റുള്ളൂ. ഇന്നത്തോടെ തീരും. എനിക്ക് രാത്രി ചിലപ്പോൾ കളിക്കാൻ പറ്റില്ല. രാത്രി ഇവിടെ കുറച്ച് തിരക്കുണ്ട്. അപ്പോൾ വരാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ റാങ്ക് പുഷും പരിപാടിയൊന്നും നടക്കില്ല. പിന്നെ ഡേവിഡ് ഹേ എന്ന സ്വപ്നം ഞാൻ വിദൂരതയിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കേണ്ടി വരും. അതിപ്പോൾ വയ്യ. തൽക്കാലത്തിന് നല്ലൊരു ഗോൾ കീപ്പർ അത്യാവശ്യമാണ്. പിന്നെ അടുത്ത ഇതിൽ യു നോ മൈ സ്കൂൾ ബ്രോ, വിച്ച് സ്കൂൾ ബ്രോ, വേർ ആർ യു ഫ്രം ബ്രോ, എവിടെയാണ്? അറബിക് കമൻട്രി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യണമെന്ന് തോന്നുന്നു. കമൻട്രിയിൽ ഇല്ല പോകുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഞാൻ അടുത്ത കളിയിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങിയിട്ട് നോക്കാം. അറബിക് കമൻട്രി പക്ഷേ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവില്ലല്ലോ. രസമാണ് കേൾക്കാൻ. ഹാദിൽ ഖൂറ, ഹാരിസ് ഹേ അങ്ങനെയൊക്കെ. ക്യാൻ യു സ്പീക്ക് ഇംഗ്ലീഷ്? യാ ബ്രോ, ഐ ക്യാൻ സ്പീക്ക് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് ബ്രോ. വാട്ട് ഹാപ്പൻ ബ്രോ? അൻസാർ ഇംഗ്ലീഷ് സ്കൂൾ പെരുമ്പിലാവ്. ഇല്ലടാ, പെരുമ്പിലാവിലാണ്. വലിയ ഐഡിയ ഇല്ല. ഞാൻ ഇവിടെ പാലക്കാട് ടൗൺ തന്നെയാടാ. എനിക്ക് ഉള്ളിലുള്ള അങ്ങനെയൊന്നും ഉള്ളിലുള്ള സ്കൂളുകളും അങ്ങനത്തെ പരിപാടികളൊന്നും വലിയ ഐഡിയ ഇല്ല. ഒമ്മോ നല്ലൊരു ടീമാണ് കേട്ടോ. ചെക്ക്മേറ്റ് ബ്രോ, വേർ ആർ യു ഫ്രം ബ്രോ? Bro, don't put the code, bro. Someone will join, but I can't join because I am pushing the rank, right? Bro, my school was on the news. എന്താണ് ന്യൂസ്? എന്ത് ന്യൂസിലാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് നിൻ്റെ സ്കൂളിൽ? പിള്ളേർ ടീച്ചറിനെ പിടിച്ചടിച്ചതോ അങ്ങനത്തെ വല്ല കേസുകളാണോ?
കുന്നിപ്പുഴു ഹായ് ബ്രോ. റോട്ടാ വൈറസാ. So bring it on. Height, expectation, emotion. The game എന്നിട്ട് is a kickoff. എന്തായി? Excitement നീ already. ഓക്കെ അല്ലടാ? Against Manchester United. Colours vivid and vibrant, songs loud and proud. The tone for this game is well and ഈ truly പിച്ചിൻ്റെ set. ഇത് കൊള്ളാം. And we're underway. Peter, I think there's a good chance that opposition strikers today will have their work cut out with Vitor Baia, simply because he's been a high achiever all through his career, and that winning mentality remains very, very strong. Yeah, the judge keepers by absence of mistakes, and he makes very few. I'd be happy playing with him behind me. Adams did just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. And that's been drilled in. Oof. Off target. Now who's going to be first to this? Roberto Baggio. Oh, facing up. It's Baggio! ബ്ലിറ്റ്സ് സണ്ണ് ബ്ലിറ്റ്സ് നെയ്മർ അങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ രണ്ടും എനിക്കിഷ്ടമാണ്. രണ്ടുപേരെയും ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ബ്ലിറ്റ്സ് മാത്രം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സണ്ണൊക്കെ തന്നെ കേട്ടോ അടിപൊളി. ഏത് സണ്ണാണ് എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള സണ്ണും നെയ്മർ കമ്പയർ മറ്റ് സണ്ണൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ബ്ലിറ്റ്സ് ഏതിൻ്റെ നല്ല ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ സണ്ണിൻ്റെ തന്നെ കേട്ടോ. ഓ വണ്ണാരടാ മെസ്സിയും സോളയൊക്കെ സണ്ണിനെ കാട്ടി അടിപൊളി ബ്ലിറ്റ്സാടാ. സോളയുടെ ബ്ലിറ്റ്സ് ഒക്കെ കാണണം. ഓക്കെ, ഇവൻ ഒളീസനെ വെച്ച് വിളിച്ചടിച്ചുണ്ടപ്പോൾ ഓ നൈസ് പാസ്സായിണ്ടാവുന്നുണ്ടെന്ന് എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട്, പക്ഷെ ഞാൻ എടുത്തിട്ടില്ല ഒളീസിനെ ഇതുവരെ. And it's Otto charging forward, the ball at his feet. Batistuta. Neymar going full tilt down the left. That's positional goal, the utilisation of space. Well, I wouldn't quite advise they should resort to risk-taking at this stage. There's plenty of time left yet. Nothing wrong with that tackle. Ball won cleanly. Out towards the flank. He's cut it out. Defending of the desperate variety. Knocks it into space. Oh, played right into his path. He has found the way through. അയ്യോ, Well, he's not happy with that challenge, but the referee has let it go. Roberto Baggio. അടിപൊളി കളിയാട്ടോ, നല്ല പ്ലെയറാ. Really have found that they're getting more space out wide, and I can see now there's a lot of activity developing in that area, Peter. Yeah, it's busy in there, isn't it? Yeah, the wide players are... Shoots! Oh, the keeper's done ever so well. Well, Lisa really must be thinking what he has to do to score there. Otto. Oh, and it's Batistuta. അയ്യോ എന്താടാ ഈ അപ്പുറത്തേക്ക് പാസിട്ട് ഇപ്പുറത്ത് പോയത് ആടാ പായ. And they're quick to get it back. There will be 1 minute added എടാ time. എന്തോന്നടാ കാണിച്ചത്. ഈ അപ്പുറത്തേക്ക് പാസിട്ടതാടാ, അടിച്ചാ മതിയായിരുന്നു. നഖം വളർന്നതിന് അപ്പ പ്രശ്നം. നഖം വരുമ്പോ കൂബോക്ക് പാസ് ഇട്ടടാ. ഹായ് ബ്രോ. ഹായ് പറയാൻ വയ്യാതായടാ, സോഗായി. We're already back up and running after half time. It's Bale!
എടാ നോക്കടാ ഓപ്പൺ ചാൻസ് മിസ്സാക്കിയത് And we ഞാൻ. have our very first corner. They've played it short. Oh, right place, right time. Well, he got ripped because he was under pressure. Kubo. He has a look up. ഓ ബ്ലിറ്റ്സ് അടിക്കടാ. Desperate to get on the score sheet, but not this time. They're just unrelenting, Peter. Wave after wave of attacks. Now it's just a matter of making at least one of them count. And it's De Bruyne. Now it's Kubo. He's chosen to go back. Oh, good-looking ball. Well, that looks a decent ball. And he thumps it clear. And they're back on the ball again. Olise going face-to-face with his great rival. Look at this. He's having a shot! De Bruyne with the clearance. He's got away. Rijkaard gets rid without sophistication. And he's intervened well there. That's exactly what they need to keep doing. Carry on plugging away and eventually you might just get that little break. There is an irresistible, irrepressible look about them here. You know, the interest value in this game might just take off from here. എടാ എന്ത് വൃത്തിയായിട്ട കളിയാടാ അവൻ കളിക്കുന്നത്. Throwing. ഹാടാ വേസ്റ്റിംഗ് ടൈം, ഒടുക്കത്തെ വേസ്റ്റിംഗ് ടൈം ആയിപ്പോയി. നന്നായി. സണ്ണവിടെ സോറി സണ്ണെവിടെടാ? ആ മാറ്റി വേർ ഫ്രം? കേരള ബ്രോ, പാലക്കാട്. ഒരു അക്കൗണ്ട് കിട്ടിയ നിനക്ക്? ചേടാ ആ ഗോള് നോക്കടാ, ആ ഗോള്. Scholes. And it's Neymar. Closing in on the last quarter of an hour. And he's managed to get free. Oh, it's come loose. And this is Neymar. Ooh. Baresi clears. Well, he's done very well to take that back. Back towards the middle. Here's Scholes. Oh, now here's an interesting matchup. That's going to go a long way. Manchester United really might just end up kicking themselves after that. That could well have been it. Neymar. Cross flung in towards the middle. Maldini attempts a clearance. Son Heung-min is someone with real dynamite in his boots. And he was quick to react. Scholes. There will be one That has been knocked clear. Neymar. And there goes the final whistle. Well, that was tense. The two parties separated by the game's only really meaningful moment. Intriguing for the neutral, unbearable, sometimes unwatchable for those with a vested interest. 1746 മതി. 1746 ആവണ്ടേ. ഇന്നിപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ഡേ ആയതുകൊണ്ട് പലതും സംഭവിക്കടാ. ഇന്നിപ്പോൾ ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക്. പലതും സംഭവിക്കാം. ഈ അണ്ടർ 1 മില്യൺ എങ്ങനെ വരുന്നത് എനിക്കൊരു ഐഡിയ ഇല്ല. മില്യൺ പോയിട്ട് 1.5 മില്യണും കൂടി ആയിട്ടില്ല ഇപ്പോഴത്തെ റാങ്ക് വെച്ചിട്ട്. നോ ബ്രോ ഐ എം പുഷിങ് ദ റാങ്ക് ബ്രോ.
1v1 only in my lobby, bro. Otherwise, you need to take the membership. We'll see. Thank you, bro. സിറിഞ്ച് നിൻ്റെ പ്രോ ടീം തിരിച്ചു കിട്ടിയെന്നൊക്കെയാണല്ലോ പറയുന്നത്. കളിക്ക് 1v1 നാളെ ഇനിയിപ്പോൾ റാങ്ക് പുഷ് ചെയ്യട്ടെ. മനുജെ ഹായ് ബ്രോ. യു ലുക്ക് ടയേർഡ്. യോ ബ്രോ, ഐ ജസ്റ്റ് ലോസ്റ്റ് ബ്രോ, ദാറ്റ്സ് വൈ ഐ ലുക്ക് ടയേർഡ്. എടാ ലാസ്റ്റ് നീ ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ എത്ര കളി ജയിക്കണം? 7-8 കളി ജയിക്കണം. ഇതിലൊരു കളി തോറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ വീണ്ടും 2 കളി എക്സ്ട്രാ ജയിക്കണം. ഇതാണ് അവസ്ഥ. എന്താ ചെയ്യുക? ഇവനാണെങ്കിൽ വരുന്നില്ല. ഏതോ ഒരു മാറ്റിയപ്പോൾ ഇതാക്കിയതാ. ഓക്കെടാ സിറിഞ്ചാക്ക, ബൈഡ തുമ്പി ഹൈ. തുമ്പിയോ? ഏത് തുമ്പിയാണത്? ഹായ് തുമ്പി. ട്രൈ യുവർ ബെസ്റ്റ്. ട്രൈ തന്നെ ട്രൈ ചെയ്യണം. പക്ഷെ മണ്ടത്തരം കാണിക്കുന്നുടാ. കഴിഞ്ഞ കളി കണ്ടില്ലേ, ആ ഒരു ഗോൾ അടിക്കേണ്ട ചാൻസ് നോക്കിയേ. ബാറ്റിസ്റ്റൂട്ട് കൊണ്ട് അടിച്ചാൽ മതി. ഞാൻ പിന്നെയും ഓട്ടെ കുഴപ്പമില്ല, ഒരു ചാൻസ് നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി നല്ല ചാൻസ് ആണല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് പാസ് കൊടുത്തത്. He is only one midfielder, but it often feels like he does the work of 2 or 3. He's got exceptional awareness for danger and the stamina to make sure he can go and snuff it out over and over again if required. He's also exceptional in the tackle. And when you watch him, again, 90th minute plus, he looks as if he's in the first 5. I'm thinking the same. He will be a central feature, no doubt. Looking to play him in. It's Bale! Superb goal! Well, they would have been looking at him to produce the goods, and that was very kind of him to oblige so early. Was there ever any doubt? Well, how's that for composure, Peter? You can see the keeper tried to put as much pressure on him by staying up. Mateus! It's loose and there's a race for the ball. Mateus, he's gone for goal! RDX Doria. Hi bro. He's playing a blinder. No bro, no 1v1. I'm pushing the rank bro. I need to get David here today itself. And we have our very first corner. Batistuta with the clearance. Manchester United have the chance to go the other way. And this is Batistuta. Oh, that's a foul and the whistle's gone. Oh, no messing about. It is red. What's your current rank? Bro, 1.5 million bro. Well, he had a decision to make, Peter, and it's worked out badly. Great chance here from position A1. And it's Otto. Can he get it through? Bale. That's the keeper's ball. Oh, there's a probing ball. And here's De Bruyne. Pass is coming off in quick succession here. Hazard. Rummenigge. Hazard. Threads one in. It's Bullet! He's done very well to get to that. Really anticipated that well, didn't he? It's their second corner of the game. And it's hoisted clear. Hazard!
now they can spring out of defence. Great ball if he can get there. Well, he's seen that early, used a certain sixth sense. It looks very much like they'd be happy to settle for this narrow lead at the break. Azar plays the game a step ahead of almost anyone. Decent chance! Counter. They have come roaring back. And that comes as a very welcome relief. Now let's see who's got what it takes to seize the initiative from here. And that was as close to certain as can be. Some great movement here, and the pass was perfect. All he had to do was just apply the finishing touch. That has certainly made things interesting. Well, I'd happily watch this every week, Peter. This is exactly what you want from a big game. And that will be the final action of the first half. So it's all square. Neither side has been able to make a telling difference, but it hasn't been for the lack of trying. അയ്യോ എത്ര ചാൻസടാ പോയത്, എനിക്ക് വിഷമാവുന്നു. One that's packed with ആവശ്യമില്ലാണ്ടൊരു ഗോളും പിടിച്ചു. a decent watch this, and it's 1-1 at half-time. സൺ ഒരു ബെയിൽ എനിക്ക് കൂടുതൽ പവർ തോന്നിയിട്ട് ബെയിൽ, പക്ഷെ ഞാൻ കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സണ്ണിനാണ്. തോറ്റോ ഏതെങ്കിലും കളി, ഒരു കളി തോറ്റു, കഴിഞ്ഞ കളി തോറ്റോടാ 1-0. വലിയ തോൽവിയൊന്നും അല്ല, ചെറിയ തോൽവിയാണ് എന്നാലും. So once again we're underway. അതിൻ്റെ ആവശ്യം എന്താ? Rijkaard. And it's Kubo. That is good alertness. Azar. Rijkaard. Rummenigge. Well, he's gonna get for that one. ഹായ് ബ്രോ എസ്ര, ഇന്ത്യയുടെ അക്കൗണ്ട് നീ എത്ര അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് വരും? He'll fancy himself from here. Well, this is his opportunity to make the stage his own here. ഒരു റെഡ് മേടിച്ചിട്ട് അവ ഇങ്ങനെ കളിക്കുന്നു, എനിക്ക് വിഷമാവുന്നു. A true beauty of a goal, so brilliantly executed. Well, he made it look effortless, clearly a training ground perfectionist. Well, this is what we've been waiting for. Well, it's great commitment on show here. They'll be hoping now that they can stay focused and disciplined enough to hold on to this. അപ്പുറത്ത് ഇടേണ്ടത് ഇപ്പുറത്തിട്ടിട്ട് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റേ. അയ്യോ ജയിക്കേണ്ട കളി തോക്കും തോന്നുന്നടാ. എനിക്ക് 4 മണി ഇവിടെ ഒരു മരിപ്പുണ്ടടാ, അപ്പോൾ 4 മണിയാകുമ്പോൾ അത് എടുക്കും. അപ്പോൾ ആ ടൈം ആകുമ്പോൾ അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങേണ്ടി വരും. റാങ്ക് പുഷ് ഇത് വെറുതെ ഒന്ന് കളിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഇനി അതും പോവും. ഓ നാളെ കഴിയുമല്ലോ അല്ലേ? എത്ര എത്തി? എത്ര എത്താൻ 1630 ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ കളി തോറ്റു. ഇവിടെ ഇവനാണെങ്കിൽ 10 പ്ലെയർ ഉണ്ടായിട്ട് ഇപ്പോൾ കളിക്കുന്നെങ്കിൽ ദേഷ്യം വരുന്നു എനിക്ക്. അവന് കിട്ടി, അത് ഗോൾ ചാൻസ് ആയിരുന്നു. എനിക്ക് അപ്പോൾ 2-3 ചാൻസ് വന്നിരുന്നു മോനെ, അതൊക്കെ കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ. ഇങ്ങനെ ഉള്ളിക്ക് കട്ട് ചെയ്തിരുന്നു ബോൾ കിട്ടിയത്, അങ്ങനെ ചുറ്റി വന്നത് വേണ്ട ടോണി അഡംസ്. സ്ട്രൈറ്റ് ഓടി അപ്പോഴും ബോൾ കിട്ടിയത്. നോക്കിയാ വന്ന് ചുറ്റി വരും, കണ്ട വൈഡായിട്ട് വരണണ്ട് ഇത്. അത് ബോൾ പിടിക്കാൻ എളുപ്പം. അയ്യോ ഡിച്ചടിക്കായിരുന്നില്ലേ? അവിടെ നിന്ന് ചിലപ്പോൾ മിസ്സായാലോ ഹലോ എന്നൊരു പേടി കാരണം. 2 lakhs ആയി ആളെ പൊളിക്കുന്നു.
and perfect accuracy. Speed of thought, speed of action. എടാ കോഡില്ലടാ ഡൂബ്ലി ഞാനൊരു കളി കൂടെ കളിച്ചു ഡിവിഷൻ ജയിച്ചു 1817 2 ലാക്കായി 2 ലാക്കോ 2 ലാക്ക് കുറച്ച് ടാസ്ക്കാണ്. അവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് താഴെ വരാതെ നോക്കായിരുന്നു. അവിടെ എത്താനാണ് പാട്. ഗോൾ കീപ്പർ കുഴപ്പമില്ലടാ, കോബല് സീനില്ല ഗോൾ കീപ്പർ. ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ അതാണ് ഡെഹേ എടുക്കണം. അടുത്ത ചിലപ്പോൾ കോബല് താഴെ പോയി കഴിഞ്ഞാലേ വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റില്ല. അതാണ് മെയിന്. Manchester United really can sense it now. This game is theirs to win. They just need to step it up. It's coming on the field. Number 14, William Saliba. Number 10. And there's his chance to lead the counter. Number 9. Engages and forces him off the ball. Number 21. Well, that might be that, Peter. Maybe both sides just going to have to settle for the draw now. Substitution in progress. Good chance here. Oh. I'll be a bit disappointed with that. Well, that was certainly bold, Peter. He's never short on confidence. എൻ്റെ കയ്യിൽ അർസനലിൻ്റെ ഏതടാ ഡേവിഡ് റായ. Board is 3. Son Heung-min. And this is Hazard. അത്തേക്കാരും എടുത്തിരുന്നെങ്കിൽ. So it does end all square. Inspiration, perspiration, both on show in equal measure. Just not enough on either side. മെസ്സേജ് ഇട്ട് ഇതുവരെ മൈൻഡില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല കോഡില്ലാന്ന്. ഇത് റാങ്ക്ഡ് കളിക്കടാ. ഡേവിഡ് റായ മല്ലു പെസേ ഹായ്ഡാ. ചെറിയ തിരക്ക്. കോമ്പറ്റീഷൻ കുറവാട്ടാ. എന്ത് പുഷപ്പോടാ അങ്ങനൊന്നും പറയില്ല നീ. അല്ലെ ഞാനിങ്ങനെ 1 ലക്ഷം എത്തും. എന്നിട്ട് ലാസ്റ്റ് ദിവസം ആകുമ്പോ 3-4 ലക്ഷത്തിലേക്ക് എത്തും. 3 ലക്ഷം എത്തിയിട്ടില്ല. ഫ്രണ്ട്ലി മാച്ച് ഇല്ല ബ്രോ. ഇല്ലടാ ഇന്നത് റാങ്ക് പുഷ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കടാ. എടാ ഇത് ഓൺലി ഫ്രണ്ട് റിക്വസ്റ്റ് ഓൺലി ഫോർ മെമ്പേഴ്സ് ആടാ. മെമ്പർഷിപ്പ് എടുത്തവർക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂടാ. ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റിനടക്കം ഫ്രണ്ട് ആക്കിയിട്ടില്ല. ഇപ്പൊ ഈ അക്കൗണ്ട് നീ ഫ്രണ്ട് അല്ലേ അല്ലേ? മറ്റേ അവന്മാരൊക്കെ മെമ്പർഷിപ്പ് ഉള്ളവന്മാരെയൊക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് ആക്കണം. ഇനി ഇൻസ്റ്റാ ആണ് ഇവിടെ മറന്നുപോടാ. ഞാൻ ആക്ച്വലി പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫുൾ തിരക്കിപ്പെട്ട് അങ്ങനെ മറന്നുപോടാ എന്തെങ്കിലൊക്കെ ആയിട്ട്. അമ്മോ ഏതടാ ടീം? സ്മാർട്ട് അസിസ്റ്റ് ഒന്നും വരണില്ല. സ്മാർട്ട് അസിസ്റ്റ് എപ്പോഴാ അറിയൊന്നുമില്ല. സ്മാർട്ട് അസിസ്റ്റ് സംഭവം എന്തായാലും ഫിൽറ്ററൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. എനിക്ക് മിന്നാന്ന് വന്നിരുന്നു, ഇന്നലെ വന്നില്ല. ഇന്നലെ ആരും വന്നില്ല തോന്നുന്നു. ഒരുത്തം വന്നു, പക്ഷെ അവൻ വലിയ കളിയൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. വലിയ പേടിക്കാനായിട്ടൊന്നുമില്ല. ഓക്കടാ ഞാൻ നോക്കടാ. So that's got things underway. Well, Xabi Alonso is the standout. He'll be looking to set the tempo and dictate the play here, Peter. He is so integral to this team, isn't he? Yeah, he has the quarterback influence on a team so that as soon as he... Well, the finish certainly didn't match the build-up. It's very good running that. You're always going to have chances with that kind of movement. Zola. Passing is crisp and sharp. Aims beyond the defence. Xabi Alonso. Best. Zola. Now it's Mbappe. And the shots! Ammo! Goal! Arsenal! Arsenal take the lead. ഓപ്പോസിറ്റ് യൂസ് ആക്കുന്ന LBC കോച്ച് GP ആണ്.
before. GP കോച്ചാണെന്നോ? അപ്പോൾ ഇവർ എന്ത് കളിയാടാ കളിക്കുന്നത്? Peter, he didn't even look at the കോച്ച് goalkeeper. ഇട്ട് ഇങ്ങനെ ആ കളിക്കാൻ GP കോച്ചടാ. മര്യാദക്കുള്ള കോച്ച് വെച്ചിട്ടേ പറ്റുള്ളൂ. ആ അവൻ എന്ത് കളിയാ കളിക്കുക. നല്ല പ്ലേയേഴ്സ് ഉണ്ടോ അവനിക്ക്? അവൻ ഇത്രയും പ്ലേയേഴ്സ് ഉണ്ടായിട്ട് അവൻ ആ കോച്ചടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കുഴപ്പമാലോചിച്ചോക്ക്. ഹായ്ഡാ യോ ബ്രോ, സുഖടാ. എടുത്താലാണല്ലോ കണ്ടില്ല നീ? അടുത്തതിൽ കാണിച്ചരാ, അടുത്ത സബ് പോകുമ്പോൾ. Breakthrough already. Xavi Alonso, Zola, and that interception was most necessary. He read that really well and stopped. This looks promising. No, not quite on the same wavelength. They've got to make this nice and quick. And he's worked it through. Mbappe is a player who barely needs an invitation. ബ്ലിറ്റ്സ് എംബാബെ, സോള, ബെസ്റ്റ്. Well, I wouldn't quite advise they should resort to ബെസ്റ്റും സോളയും risk-taking at എന്ത് this stage. There's പെർഫോമൻസ്. plenty of time left yet. Played back towards his own goal. ബെസ്റ്റിൽ പിടിച്ചാലേ കിട്ടില്ല മര്യാദക്ക് ഉപയോഗിക്കണം മാറ്റൊക്കെ. Looking for the run. Zanetti gets into a good position. Zanetti just loves to go forward whenever he can. Has a shot! അമ്മോ ബ്രോ, യു ഹാവ് ടു അവോയ്ഡ് ദ ഗ്യാപ്സ് ബിറ്റ്വീൻ യുവർ ഡിഫൻഡർ. ഷോർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കല്ലേ. ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പറ്റണ്ടേ? Short on confidence. Adams. റൊമാറിയോ. And it's Kubo. For De Bruyne. എടാ എന്തൊന്നുടാ അത്? Best. Pass is coming off in quick succession here. അവിടെ പോയി, Can they get him away? Picked real അത് പോയി. ഞാൻ ഡിഫൻസ് ഒന്ന് ഫ്രണ്ടിലോട്ട് വലിച്ചതും ഗ്യാപ്പിൽ കിട്ടടാ അവൻ. നല്ല ആ കളിയാണ്. അത് പിന്നെ വലിച്ചിട്ട് പോയല്ലേ ഇങ്ങനെ. ഞാൻ അറിയാതൊന്ന് വലിച്ചതാണ് മൾഡീനിനെ. മൾഡീനി ആണെങ്കിൽ വലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ കുടുകുട മോനെ എന്നെ വിളിച്ചോ, അതാണ് മൾഡീനി. Real cut and thrust. അയ്യോ Arsenal are doing very nicely, thank you. അമ്മോ, Euphoria, utopia, and they are cavorting. എന്താ എവിടെ നിന്നാ ഇങ്ങനത്തെ പ്ലേയേഴ്സുകളൊക്കെ വരുന്നത്? എനിക്ക് വേണ്ടടാ. ഇവിടെ ഡിവിഷൻ 2 ആടാ കളിക്കുന്നത്. A momentary lapse, mercilessly ഇന്നൊക്കെ റാങ്ക് പുഷായിരിക്കും. ഇത് ഇങ്ങനത്തെ ആൾക്കാർ കളിക്കില്ല. ലാസ്റ്റ് 2 ദിവസം ഇരുന്ന് കളിച്ചിട്ട് They have to stay അങ്ങനെ വലിയ വലിയ അക്കൗണ്ട് ഉള്ളവന്മാർ Any lapse in concentration, voila. ഇങ്ങനെ വെയിറ്റ് ചെയ്യും ലാസ്റ്റ് 3-4 ദിവസം വരെ. And now he has 2. 3-0 and things are starting. ഇവന്റെ ഡിഫൻസിൽ റഫേൽ വരാന് എന്തൊക്കെ പ്ലേയേഴ്സാണ്. Football, the manager will be absolutely thrilled to see his team clicking in every department. That has been Bro. cut short. നീ ബാക്ക് 3 ഒന്നും പറയല്ലേ. ഒന്ന് പ്രോപ്പറായിട്ടൊന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് നോക്ക്. As it gets. ഇപ്പോൾ ഒരു റിസ്ക് ആണ് വേറെ ഫോർമേഷൻ കളിക്കാൻ. കാരണം ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രതീക്ഷയെങ്കിലും ഉണ്ട്. പുതിയ ഫോർമേഷൻ ഇട്ട് കംപ്ലീറ്റ് മൂഞ്ചി പോയാലോ, അതാണ്. നീ ഒന്നും പറയ്. Very much for your cooperation. Here we go again then. So 45 minutes to turn it round. അവൻ നല്ല കളിയാടാ, അവൻ നല്ല പ്ലെയർടാ. നമുക്ക് Kimmich. It's a good spell of possession this. അയ്യ എങ്ങോട്ടാടാ പാസ് ഇടുന്നത്? Varane clears. Oh, there's a probing ball. Xavi Alonso. Kimmich. Kubo. And he's in on goal. And the finish! Loose ball now, and there's a chase on to retrieve it. Arsenal are looking to play on the counter here, aren't they? Well, I think it's pretty clear they've changed their shape, certainly when defending at least, because they've got to be ready to hit them hard on the counter attack, and that seems to be the plan. Oh, the ball's come loose here. Knocks it out wide. Shifted it to the flank.
He's tried one. Keeper gets just about enough of it. Well, it was going to take something a bit special from there, and that wasn't it. F2P ആണോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ ഡൗട്ടാണ്. F2P ആണോ ഇല്ലയോ എല്ലാടാ. F2P എന്ന് പറയാനൊന്നും പറ്റില്ല. ഈ അക്കൗണ്ട് മുന്നേ വേറെ ഒരാൾ കളിച്ചാണ്. അവനിൽ കോച്ചും ഇതൊക്കെ പൈസ കൊടുത്തിട്ടാണ് എടുത്തു തോന്നുന്നത്. ഞാൻ F2P ആണ്. ഞാൻ പൈസ ഒന്നും ഇതിന് കൊടുക്കില്ല. Played right into his path. സ്കില്ലുകൾ പഠിച്ചില്ലെങ്കിൽ പഠിക്കും. ബാക്ക് 4 3 DM 1 MF 2 CF. ഫോർമേഷൻ മാറ്റിയ ഒരു ഫ്ലോ കൂടെ. എടാ ഇതാണ് ഇന്നലെ മിന്നാന്ന് എന്തോ വെച്ചൊരു ഫോർമേഷൻ. ഇതൊക്കെ ഞങ്ങൾ നോക്കിയടാ. Xavi Alonso, well seen, saw that coming. That's great positioning, so good from Kubo. ഡിസൈലി വരാന്. വാവ്. And it's Zanetti. Aim forwards. Well, this does not look promising, Peter. The least they can do is to give the crowd something to cheer about. But ഇവനെ ഏതാ സ്കില്ലൊക്കെ സ്കിൽ. He's gone for goal. It's hit the crossbar. Great reaction. And how did he not make it? 4-2 ഒക്കെ കിട്ടുന്ന ഇട്ടു. ആ 4-2 ഇനിയിപ്പോൾ ഓർമ്മിപ്പിക്കല്ലേ. ഇട്ടിട്ട് തോറ്റ് ഞാൻ വിരകിയതാണ്. അതിപ്പോൾ ക്യുക്ക് കൗണ്ടർ ഓക്കെയാണ്. ക്യുക്ക് കൗണ്ടറിന് 4-2 പക്കയാണ് എനിക്ക്. ക്യുക്ക് കൗണ്ടറും 4-2 സീന് കോംബോ. And now they can spring out of defence. There will be 1 minute added time. a lot of space here, a real opportunity. And he's worked it through. Shoots! Off the post. And yes, it's there! He'll take that. Perhaps not the prettiest, but they all count. അക്കൗണ്ട് ഇപ്പോൾ കാണിച്ചടാ. തോറ്റ്. അവൻ നല്ല കളിയാവും. ഒരു രക്ഷയില്ല. അവൻ ഭയങ്കര അടിപൊളി പ്ലെയറാണ്. ഒരു ഗോൾ എങ്ങനെയാ അടിച്ച്. ഓ ഇതൊന്നും കയറും തോന്നണില്ല. കാരണം എൻ്റെ പ്രതീക്ഷകളൊക്കെ അസ്തമിച്ചു തുടങ്ങി. ഇതാണ് ടീം. കൂബോൻ അവിടെ ഇറക്കുന്ന കുറച്ച് ടാസ്ക്കാണ്. രണ്ട് ഡീപ്പ് ലൈൻ ആയിട്ടിരിക്കുന്നത് ഇല്ല ഒന്നുണ്ട്. ഇൻഡിവിജ്വൽ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഓവൺ ഇല്ലല്ലേ ഈ അക്കൗണ്ടിൽ പറ്റിച്ചോട്ടെയാണെങ്കിൽ കൗണ്ടർ ടാർഗറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്യട്ടെ. ബെയില് ഓവൺ ഉണ്ടല്ലോ എനിക്ക് ഇതിലുണ്ടാ. ആരാ കോച്ച്? കൊവാക്ക് DMF ആക്കണം. ആരാ DMF ആക്കടാ? ബെയിലിന്റെ പകരം ഓവൺ ഇറക്കണം. അത് സൂപ്പർ സബ് അല്ലേ? അതൊന്നും വെറുതെ ഞാൻ കുറച്ച് ഓവൺ മാറ്റി. ഓവൺ നല്ല റൺ എടുക്കും. ലെഫ്റ്റ് ബാക്ക് മൾഡീനെ ലെഫ്റ്റ് ബാക്ക് ഒക്കെ ഞാൻ നിർത്തി. മൾഡീൻ യൂസ് ഇല്ലാത്ത പോലെ. എടാ ഇതൊക്കെ കളിച്ച് നോക്കിയിട്ടാണ് ചെയ്തത്. മൾഡീനൊക്കെ ആദ്യം ലെഫ്റ്റ് ബാക്ക് ആയിരുന്നു. ഇപ്പം ഞാൻ സെൻറ്റർ ബാക്ക് ഇട്ടതാണ് കളി സെറ്റാക്കിയിട്ട്. ഇതെന്ത് ഞാൻ എന്താ പറയുക, ആരെടുത്തും ഒന്നും ചോദിക്കാത്ത 1000 സജഷൻസ് വരും. ഒപ്പം തന്നെ ഒരു 3-4 സജഷൻസ് വരും. നമുക്ക് എല്ലാം എടുക്കാൻ പറ്റും. നമ്മൾ കുറേയൊക്കെ ചെയ്ത് നോക്കി തോറ്റുപോയതായിരിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് അല്ല ഫസ്റ്റ് ഹാഫിൽ ഓവൺ ഇറക്കി നോക്കാം. CMF ഇല്ല എനിക്ക്. AMF ആണ്. സ്റ്റാൻഡിങ് അടിക്കന്നെ വേണം പുറത്തുനിന്ന്. ഉള്ളില് വരെ എത്ര ടാസ്ക്. ഞാൻ തന്നെ നോക്കട്ടെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ മാറ്റി ഓരോന്ന് മാറ്റി ബെറ്റ് ഷൂട്ട് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഇപ്പം ഞാൻ ചെറിയ രീതിയിൽ റൺസൊക്കെ എടുത്തു നോക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ സ്റ്റിൽ മിസ്റ്റേക്ക്. ബ്ലിറ്റ്സ് പ്ലേയേഴ്സൊക്കെ കയറി. സണ്ണിനെ മാറ്റി,
അത് മാറ്റിയത് മൂന്നും DMF ആക്കി എനിക്ക് കളിക്കാൻ പറ്റില്ലടാ. അവിടെ എനിക്ക് ആ ഇത് കിട്ടില്ല. അവിടെ എൻ്റെ ഒരു AMF മാറ്റേണ്ടി വരും, കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. അത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഇല്ലല്ലോ. ബ്രോ CF 2 കയറ്റിയിട്ടിട്ട് SS ഇറക്കിയിടും. അത് ട്രൈ ചെയ്തതാണ്. എല്ലാം ഞങ്ങൾ ഈ ഫോർമേഷനിൽ എല്ലാം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പ്ലെയേഴ്സ് മാറ്റി, ഡീപ് പ്ലേയിങ് ഇട്ട് മറ്റേതിട്ട് മറിച്ചതിട്ട് എല്ലാം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നോക്കിയിട്ടുണ്ട്. Manchester United are already chasing the game. They didn't envisage that. It's a lovely neat pass. And now the breakaway. And there's green grass ahead of him. Well, there is a look that says it all. A piercing stare. He made it look a bit predictable. Manchester United are clearly playing a patient game here, looking to pick out those runners. Yeah, that's a lot of the forwards this style, doesn't it? You need them to be very sharp, chasing non-stop, running after lost causes. You need a lot of movement up front if you're going to make it work. Strong running down that right back വെച്ചിട്ട് പുഷ് ചെയ്താ അപ്പൊ പൊട്ടിട്ട് He's whipped it across. റൈറ്റ് ബാക്ക് ഫ്രണ്ടിൽ കയറി പോകുമ്പോ നമ്മുടെ സെന്റർ ബാക്ക് ആ സൈഡിലേക്ക് വരും. മാക്സിമം അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യല്. പക്ഷെ പിന്നെ വിങ്ങിലൊക്കെ വരുമ്പോ വേറെ ഓപ്ഷൻ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ പിന്നെ ഓവർ അടുത്തെത്തിയാൽ മാത്രം ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി. കുറച്ച് മിഡ് പെട്ടത്രയും DMF ചെയ്യാൻ പറ്റും. This is exactly the kind of contest you'd expect when you have so much class from both sides. The next goal is going to be so well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. Nothing wrong with that tackle. Ball won cleanly. They get a throw in. De Bruyne. Now it's Owen. Now that looks a decent ball. Oh, this is a great position. Shoots! അത് കൊള്ളായിരുന്നു കേട്ടോ. അവൻ സീനാണ്. അടിച്ചത് വെച്ച് ഷൂട്ടാണ്, പാസ് കൊടുത്തവൻ. അവൻ നല്ലൊരു പാസ് ഇല്ല, എന്താ അറിയില്ല, നല്ല ത്രൂ ബോൾ ഇട്ട് കൊടുക്കും. ത്രൂ പാസ് സ്കില്ലും കൂടി കൊടുക്കും, നല്ല രീതിയിൽ അസിസ്റ്റ് ചെയ്യും. João Cancelo did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. This is Batistuta. നല്ല Played back. Delicate ball and it's a header. ആടാ വീണ്ടും ഡിഫൻഡറിനെ കയറ്റുന്നതാ പ്രശ്നം. മാറ്റത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ഓട്ടോ സെലക്ട് അങ്ങോട്ട് പോകുന്നുണ്ട് ഇടയ്ക്ക്. കംപ്ലീറ്റ് മാനുവൽ അല്ലേ ഞാൻ വെച്ചിരിക്കുന്നതോ. കാരണം മറ്റേതുണ്ട്, അസിസ്റ്റഡ് ഉണ്ട്, ഓട്ടോമാറ്റിക് ഉണ്ട്, കുറച്ച് 3 ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. ഇടയിൽ വെച്ചാൽ ഒരു ലെവല് കിട്ടും. കാര്യം നമ്മൾ തന്നെ ആയിരിക്കും. ഞാനത് വെച്ചിട്ട് ഫ്രണ്ട്ലി ഇല്ലടാ. ബോൾ ഹോൾഡ് ആക്കി എന്നിട്ട് വിങ് അറ്റാക്ക് ചെയ്യും. മിഡ്ഫീൽഡ് വെച്ച് മാക്സിമം കളിക്കും. ഞാൻ അതാണ് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി. അയ്യോ സെറ്റാക്കാം. ഫ്രണ്ട്ലി ഇല്ലടാ. ഞാൻ റാങ്ക് പുഷ് എങ്ങനെയെങ്കിലൊക്കെ കയറാൻ നോക്കടാ. ഇന്നിപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്ലി ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ പോവും ചെയ്യും, കുറച്ച് നേരം ഉണ്ടാവുള്ളൂ. എൻ്റെ റിഫ്ലക്സ് 1900 ആ ഒരു മൂഡിലാണ് ഞാൻ കളിക്കുന്നത്. ഇന്നല്ല, അടുത്ത ഇതിന് ഇപ്പം തന്നെ നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ്. That's been intercepted. He read that really well and stopped it. Now it's Batistuta. Aims beyond. Can he finish? Oh, the ball's ഓഫ് ഭാഗ്യം. ഡീപ് ലൈൻ കൊടുക്കുക. DMF ആർക്കേലും ഒരുത്തൻ ആൾറെഡി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു ഓർമ്മ.
Cristiano Ronaldo. He's gone for goal. Threads one in. Manchester United appear to be happy to let their front players stay up front all the time. Well, it's signalling to the opposition that they're setting themselves up for the counter-attack. It's plain and simple. Now it's De Bruyne. എടാ ഫസ്റ്റ് ഓടി ആ റണ്ണൻ എടുത്തൂടെ എൻ്റെ ഓവാ നിനക്ക്. But it is clear to see that he is not at all Offside happy area. with that. Yeah, he just അല്ല ഞാൻ അതിനായിരുന്നു പ്ലാൻ ചെയ്തിരുന്നത്, പക്ഷെ അത് ഹൈഡാ. Kimmich goes on a charge down the left. And here's Neymar. Lovely bit of skill. ബ്ലിറ്റ്സ് വന്നില്ല. അടിക്കോടെ റിഫ്ലക്സ് അടുത്ത് നോക്കാം. നമ്മൾ 1900 അടിക്കുന്നത്. That's great reading of the game and it led to a decent chance. Cracking aggression. അയ്യോ Well seen. Saw that coming. That's great positioning. So good from him. അവൻ തൊട്ടാ സ്റ്റണ്ടിങ് ആണല്ലോ. സ്മാർട്ട് അസിസ്റ്റ് ആണ് അവൻ. Rodri. ഞാൻ നോക്കിയില്ല കേട്ടാ. സ്മാർട്ട് അസിസ്റ്റ് ആണെന്ന് അറിയണ എങ്ങനെ അറിയോ? ഫസ്റ്റ് സാധാ ഷോട്ട് ആയിരിക്കും, എന്നിട്ട് അത് പർപ്പിൾ ആവും. അതിന്റെ അർത്ഥം Good run, lovely take, but that is where it stopped. Yeah, the ball in there was simply superb. He won't be too happy that it's gone to waste like that. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ലോഫ്റ്റഡ് പാസ് ഇടുന്നുണ്ട്. Cristiano Ronaldo. Oh, that is a good chance. Oh, crossbar. And he gets rid in a hurry. Concentration levels are very good, and so is the commitment. This game could yield a winner. അയ്യേ എന്തിനാണ് ആ പാസ് കൊടുത്തു പോ തേങ്ങ. And here's Batistuta. Laid back in. And it's Figo. Oh, now here's an interesting matchup. Looking to play him in. And it's played in. A game with so much to recommend it. Fabulous contest, but still no clear winner. ഓട്ടോ ടാക്കിൾ. Exciting watch. There are no signs of nerves or caginess from either team. This pitch is go for it territory. എങ്ങനെയുണ്ട്? കളിപ്പിച്ച് നോക്കിയിട്ടല്ലേ ഇപ്പോൾ കിട്ടിയിട്ടില്ലേ? കളിപ്പിച്ചു നല്ല കാർഡാണെന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവരും. Cute ball. And into the സെക്കൻഡ് സ്ട്രൈക്കറായിട്ട് കളിപ്പിച്ചു കേട്ടില്ല കാർഡാണെന്നാണ് ആൾക്കാർ പറയുന്നത്. ഒരിക്കലും കിട്ടിയിട്ടില്ല. and time is എപ്പോഴും ഫ്രണ്ട്ലി കളിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല. സോ ഒരു ചലഞ്ച് ആകുമ്പോൾ അത് മാറും. ആ ഒരു വലിയ സീനില്ല മച്ചു. ഞാൻ മച്ചുവിൻ്റെ ഗെയിം പ്ലേ ഒക്കെ കുറച്ചുകൂടെ ഇമ്പ്രൂവ് ആകാൻ വേണ്ടി തന്നാണ് ചാലഞ്ച് തന്നത്. ഓ പൊളി. അതാണ് റിഫ്ലക്സ്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് തന്നെയാണ് കളി. ഡേവിഡ് ഡെഹ ആവശ്യമാണ്. കപ്പലോറ സാബി. ഞാൻ കളിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് സാബി അലോൺസോ ആണ്. എനിക്ക് സാബി അലോൺസോണ് ഇഷ്ടം. പിന്നെ കപ്പലോ നൈസ് കോച്ചാണ്. രണ്ട് പ്ലേ സ്റ്റൈലാണ്. പെനാൾട്ടി ബോക്സിൻ്റെ പുറത്തുനിന്നൊക്കെ സ്റ്റണ്ണിങ് അടിക്കണം എന്ന് എനിക്ക് ഭയങ്കര ആഗ്രഹമുണ്ട്. പക്ഷേ എനിക്ക് എന്തോ കൈ വഴങ്ങില്ല. ജോയലേ ഹായ്ഡാ. എനിക്ക് 2 കളിയും കൂടി കളിച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ പോണ്ടി വരും മിക്കവാറും. ഇതിന്ന് ഡെഹേ ആവശ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ആവശ്യമല്ല. ജാവേദ് ഹുബലി ഹായ് ബ്രോ. ബാസ പൊരുതി തോറ്റു. യാത്ര നേരം വൈകി ഇരിക്കാൻ വയ്യടാ, കണ്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് കോപ്പായിട്ടുള്ളതൊക്കെ ലാലിക ഫാരല്ല. ഞാൻ പ്രമ് കാണുന്ന ആളാണ്. പിന്നെ ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗ് കാണും. അതുകൊണ്ടാണ്. ഇന്ന് മാഞ്ചസ്റ്ററിൻ്റെ കളിയുണ്ട്, അപ്പോൾ ഇന്ന് ഇരിക്കണം. ഓൾറെഡി നോക്കട്ടെ. Well, football is of course ultimately just a game, but for the next 2 hours it might not feel like that. ന്യൂകാസിലാണ് തോന്നുന്നത്. എനിക്കിത് ഓർമ്മയിൽ എന്താവും എന്തോ. ഇവിടെ 3 ഗോൾ അടിക്കണം എന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചു പോലുമില്ല. നൈസ് കളിയായിരുന്നു.
boisterous. It is a perfect ambience for the central characters. കൈകളി 3 ഗോൾ അടിച്ചു. ബാർസയുടെ കളിയില്ലേ? There's the whistle. അതിൻ്റെ ഒരു ആവശ്യമില്ല എനിക്ക്. എനിക്ക് ഫുള്ള് നല്ല ടീമാണ് കാണാൻ വരുന്നത്. അത് റാങ്ക് പുഷിന്റെ സമയം ഇങ്ങനത്തെ ലാസ്റ്റ് കളിക്കില്ലേ നല്ല അക്കൗണ്ടുള്ള Well, it seems as if he's just had a momentary lapse and slipped into tunnel vision because he had good options around him and he failed to get his head up. We'll simply have to tip his hat to the keeper here because that was a magnificent save. അയ്യേ എവിടേക്കാണ് മോനെ പാസ് പോയി? There's a no-nonsense tackle. Well, that defending is unapologetically persistent. It's almost personal. It had to be. Now it's Donatoni. It's loose and there's a race for the ball. He steps in and that's the end of that. This is Batistuta. So Mbappe out of form ആയിട്ട്. Mbappe injured ആണ് ഇല്ലേ? Mbappe കരിയർ പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. എംബാപ്പയ്ക്ക് എന്താ സീൻ എന്ന് വെച്ചാൽ അവൻ്റെ ACL എന്തോ പറ്റിയിരുന്നു, അങ്ങനെ എന്തോ ആണ് ഇപ്പോൾ സീന്. അവൻ സർജറി ചെയ്യണം, അവൻ ചെയ്യുന്നില്ല വേൾഡ് കപ്പ് കാരണം. ഇങ്ങനെ വേൾഡ് കപ്പ് കാരണം സർജറി ചെയ്യാതെ ഇരുന്നവരൊക്കെ മൂഞ്ചിട്ടേ ഉള്ളൂ. ബാർസലോണൻ്റെ വേൾഡ് കപ്പ് കളിക്കും, സർജറി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ 8 മാസം ഇതാവില്ല, അതുവരെ അവർക്ക് കളിക്കാം. മനസ്സിലായില്ലേ? പണ്ട് ഉംറ്റിറ്റി വേൾഡ് കപ്പ് അടിച്ചു, അങ്ങനെ കളിച്ചിട്ട് കുറേ പ്ലേയേഴ്സ് ഇങ്ങനെ വേൾഡ് കപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇതായിട്ടുണ്ട്. ഫെർണാണ്ടോ ടോറസ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് സ്റ്റണ്ണിങ് അടിക്കാണ്ട് സ്റ്റണ്ണിങ് അടിച്ചാടാ മറ്റത് പോടാ. R9 കുറേ പരിക്കുകളുണ്ടായിരുന്നടാ. R9ൻ്റെ പരിക്കുകൾ ഭയങ്കര ഡിഫറെൻ്റ് പരിക്കുകളൊക്കെ ആയിരുന്നു. Wonderfully efficient. So well played, Peter. Did a great job keeping sight of the ball. Made a classic move and read it perfectly. Barcelona get themselves into the... And he shoots! He's got a goal! And once more we are... ഞാൻ മൈക്രോവനിടാൻ മറന്നു, പക്ഷെ ബെയിലി 2 ഗോൾ അടിച്ചു. ചാൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് തോന്നുന്നു. Wonderfully smooth, smart and slick. Yeah, great movement and great use of space to get on the end of the pass, and that pretty much did it. And now he has 2. Quite a thriller this one's become. Well, there's resilience for you, Peter. As a side, they never lost focus despite the setback, and this is thoroughly merited. For me, now they can go on better possibly. അയ്യോ ഇങ്ങോട്ട് പാസ് ഉണ്ടായിരുന്നു, അങ്ങോട്ട് ഇട്ടടാ. ഗൂഗിൾ കയറ്റാക്കു വരുമോ? കുറേ നേരമായി നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കും. നെയ്മർ ബ്ലിറ്റ്സ് ആണ് ബ്രോ, മറന്നു പോവല്ലേ, ട്രൈ ആക്ക്. ക്രോസ് പാവിങ് ആക്കി. അയ്യോ ക്രോസ് പാവിങ് എനിക്ക് കിട്ടില്ലടാ, അതാണ്. ട്രൈ ചെയ്യാം, ക്രോസ് ട്രൈ ചെയ്യാം. Second half then, just getting going. Shot could be on. Yeah, that does look a foul. Referee's given a free kick. Kimmich. Now it's Bale. And it's Otto. ഇവ ഈ നായ്ക്കളാണെങ്കിൽ എല്ലാം അവിടെ ഉണ്ടാ.
And that interception was most necessary. That's great positioning. So good from him. And this is Bale. Oh, that's a very... Neymar! Against the crossbar. മൊമെന്റം ഡ്രിബിളിന്റെ ക്രൈഫുണ്ട്. എന്താണ് അതിന്റെ യൂസ് എന്നാ? ഓടാ എന്താണ് അതിന്റെ യൂസ് എന്നാ ഇത് ചോദ്യം. മൊമെന്റം ഡ്രിബിളിങ്ങാണ് ഏറ്റവും ഓപ്പി സ്കില്ല് മാൻ. ഡ്രിബിളി അറിയാം. അപ്പുറത്തെ സൈഡാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഓടാൻ കയറി. Sharp there, didn't he? That's very well played. De Bruyne. Neymar is someone with real dynamite in his boots. Oh, shooting chance! നാളെ വരുന്ന പാക്ക് വല്ലതും അറിയോ? നാളെ ഏതാ രൂപകര പാക്ക്? ഈ വ്യാഴാഴ്ച വരുന്ന പാക്കിന്റെ ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടാവില്ല അല്ലേ? തിങ്കളാഴ്ചത്തെ പാക്ക് നമുക്കറിയാം. ഒരു ഐഡിയ ഇല്ല. ഇവരിന് പുതിയ ഇവന്റ് കൊണ്ടുവരുമോ? ഒരു ഐഡിയ ഇല്ല. മൊമെന്റം ഡ്രിബിൾ യൂസ് ആയിട്ട് ഫിനസ് ഡ്രിബിൾ പറഞ്ഞാൽ നീ എന്താ ജോയ്സ്റ്റിക്ക് ഉപയോഗിച്ചത് ഇങ്ങനെ തിരിഞ്ഞ് കൺട്രോൾ ചെയ്യില്ല. അതാണ് മൊമെന്റ്. അത് വെച്ചിട്ട് മര്യാദയ്ക്ക് ചെയ്ത മൊമെന്റം ഡ്രിബിളിംഗ് ആവും. തനിയായോ ഈ മെസ്സിനെ ഒന്നും പിടിക്കാൻ കിട്ടില്ലല്ലോ. പെട്ടെന്ന് തിരിയുകയൊക്കെ ചെയ്യും. നമ്മളൊക്കെ സ്ലോ ആയിരിക്കില്ല. അത് ഡിഫൻഡേഴ്സിന് പിടിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഡ്രിബിൾ ചെയ്യാൻ അറിയാം കേട്ടോ. സ്കില്ലായിട്ടുള്ളതല്ല അത്, തനിയുള്ള സാധനം. അവരെന്തോ ഒരു ചെറിയ ഇവന്റ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടില്ല. അത് കഴിയാണ്ട് ഇനിയിപ്പോ വേറെ ഇവന്റ് കൊണ്ടുവരും. ബ്ലൂ ലോക്കിന്റെ ഇവന്റ് വരും ഞാൻ കേട്ടോണ്ട്. ബ്ലൂ ലോക്കിന്റെ എന്തോ പുതിയ സീസൺ എന്തോ വരണം. അപ്പൊ അതിന്റെ ഇവന്റ് എന്തോ ഉണ്ട്. വരട്ടെ, സാധനം വരട്ടെ. വക്കോട്ടിയുടെ കൂടെ ഒരു ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കുന്ന വക്കോട്ടിയുടെ കൂടെ ഞാൻ കുറച്ച് പ്രോ ആയിട്ട് പോരാ. അതൊക്കെ നമ്മൾ 1900 അടിച്ചിട്ട് നമ്മൾ പോകും. എടാ ഒരു ആവശ്യമില്ലാത്ത ഗോളായിരുന്നടാ അത്. അയ്യോ, എൻ്റെ ഡിഫൻഡറിന് ഞാൻ കയറ്റിയടാ. ഓട്ടോമാറ്റിക്കായി കയറി ആ സെലക്ഷൻ ഒന്ന്. അയ്യോ, ഏപ്രിലാക്കണ്ടേ? ചെറിയൊരു ഇവന്റ് കൊണ്ടുവരും. ഇപ്പൊ തന്നെ പ്രോമാക്സ് അടാടാ. സ്പേസ് പോയിട്ട് ഞാൻ അയ്യേ എന്തത് വലിഞ്ഞില്ലല്ലോ ബോള്. Manchester United finding their passes. And it's Son Heung-min. It's made its way to him. And the shot! Oh, the ball's run loose here. That's very neat. അയ്യോ, Well, that might be that, Peter. Maybe both sides just going to have to settle for the draw now. Looking for options for movement. And this is Vieri. He's found a way. Can he finish? Oh, wonderful effort all by himself. Well, it came to nothing in the end, but it certainly got the crowd going. ബ്രോന്റെ ഫ്രണ്ട് കോൾ ചെയ്യണോ അതോ ലൈവ് ചെയ്യണോ? കോളാടാ. Just seeing the board now, it's going to be 5 extra minutes. And this is Son Heung-min. Scholes is... And time is up. And there ലാസ്റ്റ് ഗോൾ ഒരു മണ്ടത്തരേന്. What a game. A contest of
ferocity and marvellous talent from start to finish. അടിക്കാനുള്ള ഒരു എനിക്ക് വെളിയിൽ നിന്ന് അടിക്കണം എന്നുണ്ടടാ. പക്ഷേ ഇത് വോയിസ് കേൾക്കുന്നത് എവിടെ നിന്ന്? ഡിസ്കോഡിൽ കണക്റ്റഡ് ആടാ അവൻ. ഓ താഴെ പോയാ ഞാൻ കണ്ണോ. ഇല്ല, ഞാൻ റാങ്ക് പുഷ് ചെയ്തുകൊണ്ട് കേട്ടോ. ഫ്രണ്ട്ലി തുടങ്ങിയാൽ എല്ലാവരും ചോദിച്ചാണ് ഫ്രണ്ട്ലി. ഒരാൾക്ക് മാത്രമായിട്ട് കൊടുത്താൽ ശരിയാവില്ല. ഫുൾ ഡ്രോ അതന്നെ. 2 കളിയും കൂടി കളിക്കാം, നോക്കാം. അങ്ങനെ രാത്രി വരാം. എന്തായാലും ഇപ്പോൾ മരിപ്പെടുക്കാനുള്ള സമയമായിട്ടുണ്ടാവും. പോട്ടായില്ലെങ്കിൽ ശരിയാവില്ല. ഫൊർസേക്കണോ? ബ്ലാക്ക് ഇൻസെക്റ്റ് ലാഷ്. ഓ ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കാനുണ്ടാവുമോ? എപ്പടാ ഫ്രണ്ട് കളിക്കാനുണ്ടാവുമോ? എന്നാ നീ കളിക്കണ്ട കണ്ണാ, നിർത്തിയ. ഞാനില്ല. ഓ 47 ലോസ് ഉണ്ടോ നിനക്ക്? എത്ര സമയം? അവ അത്രയും കളി കളിച്ചിട്ടാണ് അവൻ അവിടെ എത്തിയത്. ഞാൻ 40 കളികളത്തെ കളിച്ചിട്ട് നല്ല ട്രൈ. ഞാൻ 40 കളുടെ മേലെ ആയിപ്പോ. 20 എത്ര ലോസ്? ഞാൻ കറക്റ്റ് 56 കളി മൊത്തത്തിൽ. ഇവിടെ ഒരു മാച്ച് കളിക്കണ്ട ചോദിക്കുന്നത്. നല്ല പെസ് 63 വിന്ന് 47 ലോസ്. എന്നിട്ടാണ് അവിടെ എത്തുന്നത്. എനിക്ക് 30 വിന്ന് കറക്റ്റ്. നിർത്തിയ കളി ഞാൻ പറഞ്ഞു വിന്നിന്റെ കാര്യമില്ല, ലോസിലാണ് കാര്യം. എത്ര മൈനസ് കിട്ടി. വിന്നൊരു 24 ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ആദ്യം ഡിവിഷൻ അടിച്ചപ്പോ 23 വിന്നായിരുന്നു. പക്ഷെ ലോസ് 3-4 എന്തോ ലോസിലാണ് കാര്യം. ഡ്രോ പിടിച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല. And that is as far as they're going to go. And this is Bale. Look at the space here. Chance for a shot. Oh, that's another chance. എനിക്ക് 19 വിന്ന് 7 ലോസ്. 32 റോ 30. To capitalize on the keeper misfortune. Well, that's one of the first things you learn, whether you're a striker or not. Just anticipate a goalkeeping parry or spillage, and sometimes look at Germany face to face with the keeper. Decent chance. സുഗാട ബ്രോ. സെക്കൻഡ് ഹാഫ് ബ്ലിറ്റ്സ് പ്ലേയേഴ്സിനെ മാത്രം ടാർഗറ്റ് ചെയ്ത് കളിക്കും. ഫസ്റ്റ് ഇപ്പോഴേ ഉണ്ട് ബ്ലിറ്റ്സ് പ്ലേയേഴ്സ്. എനിക്ക് LBC കോച്ച് വന്ന പിന്നെയാണ് ഞാൻ ഡിവിഷൻ 1 ആയത്. LBC അടിപൊളിയാണ്. കൗണ്ടർ അറ്റാക്ക് ഭയങ്കര സുഖമായിരിക്കും. ഞാൻ പൊസഷനിലും എത്തിക്കും, കൗണ്ടറിലും എത്തി. പൊസഷൻ മറ്റേ ഫ്രീ മാനേജർ ഫെബ്രിക്കാസ് നോക്കിയിട്ടില്ല. ഞാൻ വെച്ചിട്ടാണ് ആദ്യ ഡിവിഷൻ. Well, he's someone renowned for his pace and those darting little runs, but also for being a very good ball carrier as well. They want to... Big header! That was superb goalkeeping! കപ്പലല്ല കൊവാക്ക് ഇവരിൻ്റെ ഡോർട്ട്മുണ്ടിൻ്റെ ഒരു പാക്കില്ലേ 1500 കോയിൻ്റെ കൊവാക്കില്ലേ, അത് വെറുത്താണ്. ആക്ച്വലി പറഞ്ഞാൽ ഗോൾ കീപ്പർ ഇല്ലാത്തവർക്ക് കോളിയും വെറുത്താണ്, കോച്ചും വെറുത്താണ്. Out to the left it goes. Looking for the run. And he's intervened well there. A slightly better ball would have led to a very different outcome there. Manchester United clearly should have gone for the easier pass. Now they'll have to quickly regroup. Looking to play him in. Mbappe. Well, the defence just about came out on top, but they were certainly tested. I'm struggling to work out whether that was brave or... That is Stutter! He's gone direct here. He's going to be disappointed with that.
And it's De Bruyne. ഓ ആ പാസ് എങ്ങാനും കയറിയിരുന്നെങ്കിൽ. Manchester United do seem to have a very clear game plan here, Jim. Yeah, they're set up to play those long balls from deep, Peter. The front men have certainly been busy making the runs. അമ്മോ. That is a fine goal, really efficiently done. ഡിഫൻസ് ബെസ്റ്റ് അർട്ടേറ്റയില്ലേ? സലിബയാണ്. Defense let themselves down by. അത് ശരിയാണ്. I think the boss won't be amused. Germany get themselves back into contention. Well, there's a real sense that the momentum has shifted here, Peter, and the crowd are reacting to that now. Odo is one whose deliveries we all know about. Played into space. Mbappe in acres of space out wide. അപ്പോൾ ഓടരുത്. അർസനലിൻ്റെ പാക്ക് നല്ലതാണ്. ക്യൂക്ക് വേണ്ട, അതിനെക്കാട്ടിയൊക്കെ നല്ല സാബിയറൻസ് തന്നെയാണ്. Neymar. We expected better, and so did he. They'll want to make the most of this turnover. അത് എസ്സൊക്കെ സൂപ്പറാണ്. That's good vision. Cleared away. Strong running down that left flank. And he lines up a cross. There's the whistle for half-time. So engaging and still. ഇന്നലത്തെ കളി ബാർസ നല്ല കളിയായിരുന്നു അല്ലേ? 3 ഗോൾ അടിച്ചു, പക്ഷെ ജയിച്ചില്ല. കാരണം അവർ കഴിഞ്ഞ കളി 4 ഗോൾ അടിച്ചു. കഴിഞ്ഞ കളി നിങ്ങൾ 4 ഗോൾ കൊടുത്തുകൊണ്ടല്ലേ നിങ്ങൾ ജയിക്കാതിരുന്നത്? The message from the manager at half-time will be pretty simple, Peter. He's going to want them to play at a higher tempo. ബ്രോ ബ്ലിറ്റ്സ് മാത്രം വെച്ച് കളിക്കുന്നു. ബ്ലിറ്റ്സ് മാത്രം വെച്ച് കളിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വട്ടത്തിൽ പെടൂടാ. അടിക്കാനുള്ള ഗ്യാപ്പ് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ പെട്ടു. അതന്നെ മിക്സ് ചെയ്ത് കളിക്കുന്നു. ബാർസ അല്ല, മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡ് അടാ. ആ ഷീട്ടടാ, എങ്ങനെയൊക്കെയാടാ അവന്മാര്. His reward, kept his cool whilst the defence lost their bearings. Well, I admire players who do that because they just don't give up on anything. And very quickly, the substitute made his mark. I think the manager's claiming an assist here. This has become one superb game of football. Well, it's off target and by quite a way. Neymar. Should have taken a breath and looked for runners. ഞാനത് എൻ്റെ മൈൻഡിൽ കുറേ സാധനങ്ങൾ ഓടി. It's a good run down the left-hand side. Oh, can he get onto this? And no, that is pretty much the end of that. Oh, that's wonderful alertness. We're in for an intriguing second half now. Contrasting moods that could reverse in a flash. Good take, and is he in? Oh! It's all a little bit desperate, but it's got the job done. Simply brilliant defending. They were outnumbered, but he still came out on top. Yeah. That's a good ball out wide. പ്ലേസ് പാലക്കാടടാ ബ്രോ. മിസ് പാസ് ആണ് അവർ സ്കോർ ചെയ്യുന്നത്. മിസ് പാസ് അവോയ്ഡ് ആക്കി എല്ലാം ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. Passes it long. Number 15, Neymar. Oh, this looks sharp. Number 11, De Bruyne. Coming on the field, number 5, Adams. Owen. Manchester Number United 7, perhaps wondering what the best time is for their next substitution. And this is Son Heung-min. It's Son Heung-min! അയ്യോ, But hit the post. Chouameni did well to step in there. That was more than necessary. Adams calmly anticipates.
Oh, it's a promising build-up, this. Plenty of really nice passing. Son Heung-min. Son Heung-min. Can he finish? Manchester United! Into the lead once more. Not a defender in sight. He had all the time in the world. Well, from a defensive perspective, Peter, that's a really poor one to give away. Yes, the movement was very good, but the defence made it way too easy. Well, this is what we've been waiting for. You have to credit the desire we've just seen here, Peter. The desire to stick to your task and keep on chipping away. Some might have... Oh, shooting chance! Oh, taken with style! വക്കോട്ടി ഗെയിമറായിട്ട് And surely that clinches it. ഇപ്പം Really is moving back now. വക്കോട്ടി ആയിട്ടൊരു കളിക്ക് What you like, the outcome അവന് must be inevitable. Yeah, keeping calm and taking... അടുത്തതിൽ 1900 ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ആ പരിപാടി തുടങ്ങും. ഓക്കെ, Finishing it off was quite simple after that. സ്കില്ലുകൾ അറിയില്ല, അതൊക്കെയാണ് Manchester Donadoni! മരണ ഒരേ കുറേ പ്രശ്നങ്ങൾ അതൊക്കെയാണ്. ഫുട്ബോൾ തിരിച്ചു വന്നതാ, ഫുട്ബോളർ You can't ask for much more than that. Germany have their second corner now. Scholes can get it clear. Challenge just a bit on the firm side. And that will be it. And so they have the outcome they desire. A dose of reality and quality, absolute togetherness. ഓപ്പോസിഷൻ നെയിം കണ്ട മൂഞ്ചിയല്ലേ എന്നാ. Son Heung-min taking in the accolades, having been named man of the match. താങ്കടാ അപ്പോടാ തലവരിക്കുന്നു. ഒന്നും നോക്കുന്നില്ല, നമ്മുടെ അടുത്തുകൂടി നേരെ പോകുന്നു. നോമ്പുണ്ടടാ മാഷിക്ക് ലൈവ് എന്നിട് അതിടാ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആൾക്കാർക്ക് അറിയും. അയമാഷിക്ക് ലൈവ് അല്ലെങ്കിൽ അയമാഷിക്ക് വൈകിട്ട് നിട്ടാൽ മതി. അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഇടാം പേരിൻ്റെ ഒപ്പം. അപ്പോൾ ആൾക്കാർക്ക് കളിക്കുന്നവർക്കും അറിയുമല്ലോ നമ്മളിതാണെന്ന്. ഫോൺ ഏതാ? iPhone 15 ഇടാ. നോർമൽ ലൈവ് ഇട് ബ്രോ. നോർമൽ ലൈവ് ഉണ്ടടാ, 2 ലൈവ് ഉണ്ട്. ചാനലിൽ പോയി നോക്കിയാൽ 2 ലൈവ് ഒന്നിച്ചുണ്ടാവും. അതെ, പേര് മാറ്റാം. ഇക്കളയായിട്ട് നമുക്ക് പേര് മാറ്റിയിട്ട് വരാം. നൈറ്റ് ലൈവ് നോക്കട്ടെടാ, കാരണം ഇവിടെ ചെറിയൊരു തിരക്കുകളുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാവില്ല. അതാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി 5 മണി വരെ ഉള്ളത്. 5:30 വരെയൊക്കെ കളിക്കുന്നത്. ഞാനിപ്പോൾ നേരത്തെ 2 മണി തൊട്ട് 4 മണി വരെ കളിച്ചിട്ട് എനിക്ക് ഒരു അയൽപക്കത്തൊരു മരിപ്പുണ്ട്, അപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് പോകണം. അപ്പോൾ അതാണ് സംഭവം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഈ കളി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പോയി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ നൈറ്റ് ലൈവിന് വരാം. എന്തായാലും നോക്കട്ടെ, വേറെ പണി ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. എന്തായാലും വരാം. കാരണം എന്താ പരിപാടി? നീ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമൊക്കെ ഫുൾ അൺഇൻസ്റ്റാളൊക്കെ ചെയ്ത് സെറ്റായിട്ട് എന്നിട്ട് വല്ലതും പഠിക്കണ്ടോ? ഞാൻ നോക്കുന്നത് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം യൂസർ. ഞാനിത് ആരടാ അത് വിചാരിച്ചു. റീൽസ് ഭയങ്കര സീനാണ്. Well, what a sight this is. The colour, the choreography, the camaraderie. The fans have all the stops to make this a monumental occasion. Against Victoria. Colours vivid and vibrant, songs loud and proud. The tone for this game is... ഈ ഫുട്ബോൾ എത്ര വർഷമായാലും ഇതേപോലെ തന്നെ ഉണ്ടാവും തോന്നുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഇത്ര വർഷമായെന്ന് പറയുന്നത് കാണാൻ തുടങ്ങിയിട്ട്. ആൾക്കാർ കൂടുക എന്നല്ലാണ്ട്. Here we go. 1 billion ആവാറായല്ലോ. He may not have the swashbuckling panache of some of his contemporaries, but his goal-scoring record... അതൊരു ക്യാമ്പയിൻ ഉണ്ടാവും. There's something that's just so wonderfully simple about his game. 1 billion. What he makes, his ability to draw the ball towards him inside the box, his approach will remain the same. After all, he only needs to get it right once. Oh, this looks sharp.
nicely intercepted. That's really well manoeuvred. And ആകെ here's 7-8 ബില്യന് ലോകത്ത് ആൾക്കാരുള്ളൂ. De Bruyne. That's been ഒരു cut out. പണ്ടത്തെ Well കണക്കല്ലേ? played. ആയിരിക്കും. Kukçu. And no, that is pretty much the end of that. Kukçu. കുക്ചു എന്നാണ് അവരുടെ പേര്. ഞാൻ ടും 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 സഹൂർ എന്ന് പറയാം. Kukçu. He's in a great position here. Skillfully cut out. He is so at ease on the ball. 8.3 billion people. എല്ലാവർക്കും ഈ 2 അക്കൗണ്ടൊക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ. 2037 9 ബില്യൺ ആവുന്ന പറഞ്ഞു. His positioning was spot on. And this is Bale. ഓ ഇന്ത്യയാണല്ലോ ടോപ്പ്. Shifted it to the flank. യെസ് ഓഫ് കോഴ്സ്. Oh, the movement is കുറച്ചു കാലം ചൈന ആയിരുന്നു, നമ്മൾ ഇന്ത്യ വെട്ടിച്ചിട്ട് കുറച്ച് വർഷമായിട്ടുള്ളൂ. able to hold on this time. And here's Inzaghi. The most accurate pass. And now they can clear their lines. But they've got it again. Tries to pass it through. And this is Neymar. Goes for a shot! കോബല് കൊള്ളടാ, കോബല് കൊള്ളടാ, കോബല് നല്ല കൂടെ. Enough to ensure he didn't stray offside. And he was quick to react. Oh, what a mistake! Harrison kept his അത് പാസ് ഇട്ടാ മതിയായിരുന്നു. Neymar. And here's Inzaghi. Neymar is someone with real dynamite in his boots. He's on it. Can he get away? Neymar! ആടാ ഗോളിനെ കയറി. സ്കില്ലിട്ട് കളി. സ്കില്ലൊന്നും ഇടാൻ അറിയില്ലടാ, അതല്ല പ്രശ്നം. Gorgeous. Just gorgeous. It's almost poetry in motion, Peter, isn't it? The way he wraps his foot round the ball so effortlessly. Amazing. So we have the first goal. Yeah, it's rare that one is enough though, Peter. I get the feeling they'll be wanting another as soon as possible. Now it's Inzaghi. And it's De Bruyne. And here's Bale. Oh, that's wonderful alertness. ഓ എനിക്ക് അടിച്ചാൽ മതിയായിരുന്നു അത് ബെയിലും കൊണ്ട്. Messing about, just bludgeoned away. Kimmich. Now, can they get him away? അറിഞ്ഞോണ്ട്. And Neymar just eases him off the ball. എന്തായിരുന്നോന്ന്? That's well spotted. And there's the end of the first half. ജാക്കി ജാനും So a അറിഞ്ഞോണ്ടും steady, solid and more than satisfactory ഓ അവർ രണ്ടാളും വയസ്സായി, ഇളകാൻ പോലും വയ്യ. അപ്പോഴാണോ to build on after the break. അത്ര കാലം കഴിഞ്ഞിട്ട് Obviously things are not good, Peter. ഞാൻ ടീമിലിട്ടിരിക്കുന്ന 2000 playing within themselves. 19 They have ഇറങ്ങിയതാണ്. to improve and make it fast. ആരും ഇറക്കിട്ട് And the second half gets underway. യെസ് വേണം. Manchester United really need to bring up their intensity and rhythm a notch or two, Peter. Just look down. സ്കില്ലിടാൻ പഠിക്കണം, ഇല്ലാണ്ട് കാര്യമില്ല. Victoria finding their passes. Looking for options for movement. And we've seen that earlier. ഇന്നലെ ക്വിക്ക് മാച്ച് വെറുതെ കളിക്കുമ്പോ ഒരു ബാഡ്ജ് കണ്ടിട്ട്, ഒരു വെറൈറ്റി ബാഡ്ജ് കണ്ടിട്ട് വെക്കില്ലേ പ്ലെയറിന് മുമ്പില്, അത് എടുത്തിട്ട് ബാഡ്ജിന്റെ എങ്ങനെ കിട്ടാതെ കൂടെ 50 കൺകറന്റ് Well seen. Saw that coming. 50 മാച്ചസ് അടിച്ചിട്ട് ജയിക്കണം തോക്കാണ്ട്. ഏതില് Cleared away. എന്നാ ബാജ് കിട്ടുമോ? അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട്. Always looking to break lines. മറ്റേ നമ്മുടെ പബ്ജി പോലത്തെ സാധനം Neymar. ഞാൻ ഞെട്ടിട്ട് 50 കളിയേ Now can he find a finish? Good ball. തോക്കാണ്ട്. Good decent chance. തോറ്റു. It's in. 2 up and in charge, and things are looking pretty good for കുറേ നേരം കളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഇതാവും. a truly wonderful Spider. strike, decorated ഞാൻ with ടീമിലിട്ടേക്കുന്ന different ജികെയുടെ colours. ഹൈറ്റ് 183 153 പറയുമ്പോ വലിയ കുഴപ്പമില്ലല്ലോ. എന്റെ അതേ ഹൈറ്റ്, ഞാൻ 153. Oh, with this kind of authority, Peter, why not push on and totally kill this off? Aims beyond the defence. വക്കും ജയിച്ചു അല്ലേ? ഞാൻ കണ്ടായിരുന്നു ഒരു വീഡിയോ, എന്റെ കമ്പനിയെ കണ്ടായിരുന്നു. എന്ത് 50 കളി ജയിച്ചു. He evidently loves the contest. ഇവൻ എന്തോന്നടാ
Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. ഭ്രാന്തനല്ലേ? And here's Neymar. Tries to play it through. That is snooty. ഇങ്ങനെ അടിച്ചാൽ ഈ നായി തടുക്കുന്നില്ലടാ. Made the save. It didn't take the keeper long to start barking at his defence. And here's Batistuta. Oh, pulled interception. അവിടുന്ന് വിളിച്ചടിക്കണ്ടേ? Promising build-up. There's plenty of ആര് really Batistuta nice വെച്ചിട്ടോ? passing. Oh, well measured. നെയ്മറാ. എത്ര ക്രോധിൽ എനിക്ക് കിട്ടുന്നില്ലടാ. Neymar. It's anyone's ball now. എനിക്ക് അടിക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് എന്തോ ഇവൻ കണ്ട കൊടുക്കുന്നുണ്ട് സത്യം. He can get that എനിക്ക് അടിക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തോ പ്രശ്നമുള്ള പോലെയാണ്. റാംബോ ലൈവ് അടിച്ചു പോയതല്ല അതിനെ മൈൻഡ് ആക്കാത്ത. I wouldn't fancy playing up front. ആടാ എന്റെ ഒരു പേർക്ക് അവന് 183 പക്ഷെ ഗോളിക്ക് അത് കുറവാടാ. It's a decent ball. This is കുറവല്ല, Batistuta. കുഴപ്പമില്ല, പക്ഷെ കുറച്ചുകൂടി ആം ലെങ്ത് വേണം കവർ ചെയ്ത്. ഓടാ ഫസ്റ്റ് പോസ്റ്റ് കയറ്റിയാൽ മതി. ഇനി എത്ര ചാൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കളയുന്നു. Sure keeper there. Bale is offering a wry smile there. Manchester United with the corner. അയ്യോ De Bruyne plays it short. അയ്യേ അടിക്കാതെ ഓടോ അടിച്ചില്ല, പാസ് പോയി കൈ തട്ടിട്ട്. And now they can spring out of defence. Neymar has found the net here, of course. Threads one in. There will be 1 minute added time. Kimmich has a look and plays it forward. എന്നാ ഞാൻ എത്തി. And there goes the final whistle. Manchester United perhaps ended up out of ideas and out of steam. 183 എന്റെ ആരായിരുന്നു ഗോളി? Of the effort put in by the players, but that does not hide the ഒരു മിനിറ്റ് ഗൈസ്, ഒറ്റ മിനിറ്റ് ഞാൻ ഒന്ന് ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ എൻ്റെ അനിയനൊന്ന് വിളിച്ചു നോക്കട്ടെ എന്താ അവസ്ഥ. മായ നന്ദൂട്ടി, ഹായ് ബ്രോ. ഹായ് ബ്രോ. എടാ ഫ്രണ്ട് റിക്വസ്റ്റ് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യൽ പാടായിരിക്കും എടാ, അത് ഞാൻ മെമ്പേഴ്സിന് മാത്രമേ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. ഓ ഡേവിഡ് റായാലും കുഴപ്പമില്ല, പക്ഷെ ഫ്രീ കാർഡ് ആയതുകൊണ്ടോ അത് പോരാ. വെയിറ്റ് ಮಾಡಿ വെയിറ്റ്. എടാ സബ്സ്ക്രൈബർ അല്ലടാ, മെമ്പർ. എടാ ഹലോ, എവിടെ അല്ല അവിടെ എത്ര മണിക്കാണ് എടുക്കുന്നത്? ഓക്കെ ശരി ഒരു 10 മിനിറ്റ് കഴിയില്ലേ? ശരി ഓക്കെ. ഗൈസ് ഇപ്പോൾ പോയിട്ട് വരാം. ഓക്കെ ഞാൻ എന്തായാലും ഇറങ്ങട്ടെ, നൈറ്റ് വരാം. ഇവിടെ എടുക്കാനായി, അപ്പോൾ ടൈം ആകുമ്പോഴത്തേനും പോട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അത് മതി. ഓക്കെ ഗൈസ്, ബൈ ടേക്ക് കെയർ ഗൈസ്. എടാ നമ്പർ 1 അതൊന്നും അല്ലടാ, മെമ്പർഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സെപ്പറേറ്റ് പരിപാടിയാണ്, അതെടുക്കണം. ഓക്കെ അത് വേറെ സംഭവമാണ്. ബൈ ഗൈസ്, പോയിട്ട് വരാം.